I got the juice like a snow cone. Ice in my veins and a cold flow. I'm getting cash overseas by the boatload. You wanna ride my wave? It's a no-go. Senoritas going loco. Make it bounce. This is morning fucking style. They see rojo. They big mad cause they coming up short like Frodo. Activate the beast mode. I keep it hot, give your brain a heat stroke. You ain't a big shot, you some basic B-roll. The world is mine like my name's Pacino. Got the party jumping like crisscross. Got the gold chain and the wristwatch. Pull up on the scene like a big shot. That's how you fucking nice, bro. Got the party jumping like crisscross. Got the gold chain and the wristwatch. Pull up on the scene like a big shot. EDM and hip hop is my style. Hello. Hello guys, ഞാൻ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയി പോയി. സെറ്റല്ലേ ഒറ്റ മിനിറ്റ് ഞാൻ കുളിച്ചിട്ടൊന്ന് കിടന്ന് അങ്ങനെ ഉറങ്ങിപ്പോയേ. ഹലോ എന്നെ കാണാമോ? ഹലോ അയ്യോ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യണ്ടോ ഒരു മിനിറ്റ്. ഒരു റൗണ്ട് മിസ്സായി. NRG ആണ് ജയിച്ചത്. Okay, okay. Second round, here we go. First round NRG ജയിച്ചു. അപ്പൊ ഹെവൻ ആണ് മാപ്പ്. കുറെ നാളെ ശേഷം ഹെവൻ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സന്തോഷമുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ക്രയോ ബാങ്ക് ഓ 100 thieves അപ്പുറത്തെ NRG. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുളിച്ചിട്ട് കിടന്ന് അങ്ങനെ ഉറങ്ങിപ്പോയി. റിയലി സോറി ഗൈസ്, കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയി പോയി. ഞാനാണെങ്കിൽ എന്തിന് പയ്യെ ഫോൺ എടുത്ത് നോക്കിയേട്ടാ, പയ്യെ ഉറങ്ങാം എന്ന് പറഞ്ഞ് നോക്കിയപ്പോ നിങ്ങൾ 40 പേര് വാച്ചിങ് വെയിറ്റിംഗ്. പിന്നെ എങ്ങനെ എനിക്ക് വരാതിരിക്കാൻ പറ്റും? ഉറക്കമൊക്കെ പിന്നെ അപ്പൊ തന്നെ ചാടി എണീച്ചിറങ്ങി. ആണല്ലോ അണ്ണ, മനുഷ്യനല്ലേടെ. LDG ഇല്ല അണ്ണാ, കിക്ക് ഓഫ്. LDG ഉണ്ടോ? ചൈനയിലാ കളി. ചൈനീസ് കമന്ററി ആണ്. ഞാൻ നമ്മളത് വാച്ച് പാർട്ടി It's just the dire spike for 100 Thieves. Yeah, it's the difference as well. Spidey, thank you for the 20, da. Thank you for the 20. Not too many. EG Phantom, thank you for the membership, bro. Guys, നാളെ ഞാൻ കുറെ പുതിയ സ്റ്റിക്കർ ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. മെമ്പർഷിപ്പ് ഒക്കെ കുറച്ചൊക്കെ കൂടുതലായി. കുറച്ച് കൂടുതലായില്ല, കുറച്ചൊക്കെ ആയി. ഭയങ്കര കുറവായിരുന്നു. 2 ദിവസം നേരം ലൈവ് കിട്ടില്ല. മറ്റേ ഷിഫ്റ്റിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മെമ്പർഷിപ്പ് ഒക്കെ ഡൗൺ ആയിരുന്നു. ഇപ്പൊ തിരിച്ച് സെറ്റായി. ഇനി പയ്യെ കുറച്ച് സ്റ്റിക്കർ ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യണം. നമുക്ക് മെമ്പർഷിപ്പ് കൂടിയാലേ യൂട്യൂബിൽ ഇത് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇത് കുറെ കൂടെ അൺലോക്ക് ആവുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം. മൈക്ക് എന്തോ സീനുണ്ടല്ലോ. You don't have that free escape yet. You have to look back at your TP to get through. So he's going to have to be smart on those positions as well when he's going to get that op out. Or if he is. As well, it could start, and I should say if it does look grim, that alt retake, the Nightfall with Interceptor, the kind of util overwhelm. ഞാൻ വന്നേ പിക്സൽ ഹാഡ് ആയി ഗയ്സ്. എല്ലാവരും മെമ്പേഴ്സ് ഓൺലി ഗ്രൂപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഗോൾഡ് മെമ്പേഴ്സ് ഓൺലി ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. ആനിമേ ഗായ് ആണ്. അക്കൗണ്ട് മാറിപ്പോയ അണ്ണ. ഇതെന്തൊരു പേരടാ? ആരെ അക്കൗണ്ട് ഇത്? അമ്മയുടെ, അച്ഛന്റെ, ചേച്ചിയുടെ, അമ്മയുടെ. പിന്നെ കൈ വണ്ടി ഓടിക്കുക. ഓക്കെ നേരെ നോക്കി ഓട്ടിട്ട് കേട്ടാ മാത്രമേ നോക്കണ്ട. ഞാൻ എല്ലാം പറഞ്ഞുതരാം എന്തിന് നടക്കണമെന്ന്. 2 റൗണ്ട് NRG ജയിച്ചു. നമസ്കാരം ഈകളെ മോഹൻ സി. എടാ ന്യൂസ് എല്ലാരും വന്നല്ലോ. ഷാഡോ ഫോളോവേഴ്സ് ഹലോ ഗൈസ്. ഹലോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു കിടന്ന് ഉറങ്ങിയിട്ട് നാളെ കുറെ ഉറങ്ങിപ്പോയെന്ന് പറയാന്ന് വിചാരിച്ചു. നോക്കിയോ 40 പേര് വെയിറ്റ് ചാടി ഇടിച്ച് ഓടി വന്നു. And even closer. NRG 100 himself there, and he's going to start pushing. Little does he know, Scuba's still watching. Looks like the BA is really where the fight is for now, but everybody gets in safe to set up. Yeah, the chokehold kind of tethers everybody for energy. അവനെ അറിയാമോ അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് തിമോട്ടീനോയിന്? 100 Thieves start crunching in. Look at how much attention he's drawing too, and they don't know that he's that close. Oh! With NRG.
Ace കൊടുത്താ ഇല്ലടാ എടാ എന്തോന്ന് കളിയടാ ഇപ്പൊ നമ്മള് കണ്ടത് വന്നില്ലാന്നേ വലിയ നഷ്ടമായി പിന്നെ താങ്ക് യു ഫോർ ദ 100 എടാ താങ്ക് യു ഫോർ ദ 100 NRG for another loss എന്ന് ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ആകെ 129 വരെ ഉള്ളു വാച്ചിങ് ഞാൻ ലേറ്റ് ആയി പോയടാ ഈ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയത് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഒന്ന് ലൈവ് ഷെയർ ചെയ്യണേ മോം അക്കൗണ്ട് ഈ യൂസർ നെയിം ഓ ഓക്കേടാ താങ്ക് യു ഫോർ ദ 40 ടാ താങ്ക് യു ഫോർ ദ 40 തോന്നി അമ്മയുടെ ചേച്ചി അണ്ണാ സുഖമാണോ ഡ്രാഗ്നിയിലെ നീ വന്നാ എന്തിനായി PC കിട്ടിയാടേ താങ്ക് യു ഫോർ ദ $5 എന്തിനായി സായന്ത് ബ്രോയ്ക്ക് വരുമോ നമ്മളെ വാച്ച് പാർട്ടി രാത്രിത്തെ ഓഡിയൻസ് ആണ് നിങ്ങളൊക്കെ ഡ്രാഗ്നി സായന്ത് ബ്രോ കുറച്ചേരം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ആരൊക്കെയായിരുന്നു ബോളിയുടെ മനുഷ്യ ഇടാ 2 റൗണ്ട് കഴിയട്ടെ ഞാൻ കുറച്ചേരം കളി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോട്ടെ സ്റ്റാർട്ട് കുറച്ചേരം വിടണേ ഞാൻ കളി 3 റൗണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണില്ല ഞാൻ വന്നിരുന്നിട്ട് ലേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചില്ലേ പൊതുവെ വാച്ച് പാർട്ടിയിലൂടെ കയറണേ അതിന്റെ ഒരു ഇതാണ് വാച്ച് പാർട്ടി കുറച്ചേരം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ലോയിസേ താങ്ക് യു ഫോർ ദ 3.69 AED നീ എത്തിയ എല്ലാരും ഉണ്ടല്ലോ സ്റ്റീവ് ഹായ് സ്റ്റീവ് അസ്രൽ ഹായ് ഓക്കെ അങ്ങനെ ടിമോട്ടീനോ ഒറ്റയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞ കളി ടോർച്ചർ ചെയ്തവരെ എന്ത് കളിയടാ അതൊക്കെ നിയോൺ വെച്ച് കളിച്ചത് ആ ടീസ്പോണിൽ ആളവിടെ കാണുന്നുള്ള പ്രഡിക്ഷൻ അതൊക്കെ എങ്ങനെയാന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ നമ്മൾ ഇവിടെയൊക്കെ കൊന്ന ഹാക്കർ അത് maybe mod on the cross, but also on the post plant. Trying to draw eyes too. Yeah, but no play is being made. Brock with Odin എടുത്താടേ അല്ലേ ബ്രോക്കി Yeah, keep the discipline. Oh! He crosses what takes it. അളിയാ മാഡാ മറ്റേ സൈക്കോ ഇസ് മാഡാ ഉണ്ടല്ലേ NRGയിൽ എനിക്ക് ബ്രെയിൻ അങ്ങോട്ട് ഉറക്കത്തിൽ തിരിച്ച് വരണതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ടിമറ്റീനോ ദാ വന്ന് കൺകസ് അതൊക്കെ എന്തോന്ന് കളിയടാ അതൊക്കെ എന്റെ മോനെ ബ്രോക്കിനെ പണി മാഡ അടുത്തവനെ ചെയ്ത് ക്രയോ സ്ക്യൂബ ഈതൻ മാഡ ഓക്കെ ക്രയോന്റെ ഒരു 1v3 സിറ്റുവേഷൻ വാട്ട് വിൽ ഹി ഡു വിൽ ഹി സ്റ്റേ ബാക്ക് possible to get on that without taking damage and just really giving up your position overall. TP back for Ethan, keep it safe, and it's going to be safe for Kreo now as he starts to backpedal. And NRG strike back. മിസ്റ്റർ അൺനോൺ അൺഅവൈലബിൾ എന്ന് എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് പോയി അൺനോൺ ഇറക്കിയതെങ്കിൽ വരും നിന്നെ കാണാനേ ഇല്ല നീ വെളിയിൽ എന്തിനാ പോയില്ലായിരുന്നു എങ്ങനെയുണ്ട് സോം ഇല്ലേ ഇപ്പൊ NRG ഇല്ലടാ സോം മാറിയിട്ടാണ് ഈ പയ്യൻ കയറിയത് പുതിയതായിട്ട് എടുത്ത എന്റെ പേര് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് ഇവര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതില് മോനെ മാതാ NRG ഒരു 3 റൗണ്ട് ലീഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇതും ഇവരെ ബൈ റൗണ്ട് ആണ് പക്ഷെ ജസ്റ്റ് ഒരു ബൈ റൗണ്ട് മനസ്സിലായി എല്ലാവർക്കും മറ്റേ കൊച്ച ആർമറാണ് അപ്പുറത്ത് ക്യൂബയുടെ ഇതാണ് ഇരിക്കുന്നത് രണ്ടുപേരെ സ്നൈപ്പറാണ് has to alert him as well. Just to the action of Timotino, how fast he's going. What could be possible at the beginning of the round? Timotino ഏകെ പുഷ് ചെയ്തങ്ങ് പോവുകയാണ് അവന്റെ മറ്റേ സ്ഥലം അവന്റെ ഇടം മനസ്സിലായ ഉറങ്ങുമായിരുന്നു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കണ്ടു വന്നതാ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നാ പിന്നെ നോക്കി വെച്ചോ NRG 15-13 പിന്നെ അത്രയും ക്ലോസ് പോകും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല വിഷയാണോ എന്നിക്കുട്ട എന്റെ പൊന്നു പ്രസാദ് പോ ഞാനാണെങ്കിൽ ഓരോ ലൈവ് വരുമ്പോഴും ഇപ്പൊ കുളിക്കണം ഇവിടെ AC ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ദേഹമൊക്കെ പറ്റിയിട്ട് ഒട്ട് ഒരു 3 മണിക്കൂർ കഴിയും കുളിക്കും അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ലൈവ് ഇപ്പൊ ജോജോന്റെ അടുത്ത് കളിച്ച് ഞാൻ കരഞ്ഞു സത്യം പറഞ്ഞ കുളിച്ച് ഷവറിന്റെ അടിയിൽ നിന്ന് കരഞ്ഞു ഞാൻ കുറച്ചു നേരം എന്നിട്ടാണ് കുളിച്ചത് ഓ ടിമറ്റീനോനെ ചെയ്ത് അല്ല മാതേ ചെയ്ത് മാതാ And they instantly take him out. അതൊക്കെ നാട്ടി വന്ന് വീട്ടിലുണ്ട് ഓ സെറ്റ് goes on an adventure. One almost a second. ബ്രോക്കിയെ ചെയ്ത് അയ്യോ ബ്രോക്കിയെ പണി നൈസ് എടാ 100 തീസ് നല്ല കളിയടാ ഇത് 100 തീസിന്റെ വർഷമായിരിക്കും ഇത് ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് 8-4 അല്ലേ സോം എന്തെങ്കിലും ടീമിലുണ്ടോ കളി നിർത്തിയടാ അവൻ റിട്ടയർ ചെയ്ത് അവന് മടുത്തവൻ ചാമ്പ്യൻസ് അടിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ നിർത്തി അങ്ങനെയൊക്കെ ഇറങ്ങണല്ലേ ചാമ്പ്യൻസ് അടിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങണല്ലേ നൈസ്
ഞാനിപ്പോ ജോജുമായിട്ട് ഒരു മാച്ച് കളിച്ച് വന്നതാണ്. എങ്ങനെയുണ്ടറാ കിരണേ? സത്യം പറയണം നീ, സത്യം പറയണം നീ. നിന്റെ സത്യമായിട്ടുള്ള ഉത്തരം കിട്ടണം എനിക്ക്. ഞാൻ ഇപ്പൊ ലൈവ് കഴിഞ്ഞ അവനെ TV പോയി എന്റെ ലൈവ് കാണായിരുന്നു. മര്യാദക്ക് കളിക്കണം. അവൻ ബ്രീസിൽ ലൈനപ്പ് വിഷമൊക്കെ ഇടണ വൈപ്പർ വെച്ച് നമ്മളോടെ കളിക്കണനാണെന്ന് സംശയിക്കും. ഇന്നലെ ഗ്ലോബൽ ജയിച്ചോ? ഇല്ലടാ, ജസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. ഗ്ലോബൽ ജയിച്ചേനെ. നല്ലൊരു ക്ലോസ് കളിയായിരുന്നു. പക്ഷെ അവർക്ക് കുറെ റൗണ്ട്സ് കുറച്ച് മിസ്റ്റേക്സ്. അവൻ കേറി വന്ന് ഡ്രോണിനെ പൊട്ടിക്കാൻ കുറച്ചുകൂടി ഇരുന്നില്ല. ഏയിലോട്ടൊരു ഹിറ്റ് 4v4. ഇവൻ സൈക്കോ എന്നതാ പിന്നെയും പോണളിയ ബാക്ക് സ്റ്റാബ് പോലെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന പിന്നെയും പോകും. ആ വണ്ടി അസൂണ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം സ്റ്റിൽ വിന്നബിൾ ആണ്. ആരൊക്കെ വീണാലും മാഡ വീണ്, ഈത്ത വീണ്, ബ്രോക്ക് ഉണ്ട്, സ്ക്യൂബ ഉണ്ട്, കീക്കോ ഉണ്ട്. എല്ലാ 6 പേരും കളിക്കണവരല്ലേ? ഒരാളെ ഒന്നും പറയില്ല. ഇത് എന്ത് കളികളാ ഇത്? എന്ത് കിടിലൻ പ്ലേയേഴ്സ് എന്നുള്ള കളിയല്ലേ? നല്ലപോലെ കളിക്കുന്നുണ്ട് നല്ലപോലെ. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. A very slow tempo for the side of NRG, but they will soon realize it's an open site for them to take. But that kill from Scuba onto Timotino was just a matter of milliseconds. Because Timotino was closing that gap, was about to get that headshot onto Scuba. For both Bang and Asuna. No paranoia for the flood retake too, and you're just hoping that if you're going to jiggle here for Bang that and they could instantly go for 2v2. Peak comes out. They'll be able to clear this right corner actually. Oh my god, avane kittilla, Bangine kittilla. Was not going to do that. Bangine kittilla. For him, Prinja Nambiyare da. NRG bring another one into their favor. Many is the issue. Everyone plays Shannon when they play with many. I think they are terrified of you, mate. ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പോണം. എന്നെ ഞാൻ കാരണം ടെറിഫൈഡ് ഉള്ള ഞാൻ വിളിക്കാന്നാണ് നിർത്തണം കളിക്കാൻ. ഇനി ഞാൻ എന്നെ കണ്ട് ടെറിഫൈഡ് ആവണ്ട. ഇന്ത്യൻ നമ്പേര് നീ എന്നെ കണ്ട് ടെറിഫൈഡ് ആണാടാ. മാസ്റ്റർ ലെവൽ മാച്ചപ്പ് സത്യം മാധവേ. ചില ടീംസേ ഉള്ളു അങ്ങനെ ടൈം ഔട്ട് വിളിച്ച്. ഞാനാണെങ്കിൽ താഴെ ചെന്ന് 4 എനിക്ക് നൂഡിൽസും മുൾസയും ഉണ്ടാക്കി തന്നു. അതിൽ നിന്ന് പൊളിച്ച് അതിൽ നിന്ന് കിടന്ന് നീ ഇവിടെ ഉണ്ടായി. വാ അവൻ ഇവിടെ തന്നെ. ഉറങ്ങിയില്ലേ നീ മരപ്പട്ടി? ഞാൻ വിളിച്ചാ വരൂല ഓർത്തവൻ. ഒരുത്തൻ നാളെ ഞാൻ തിരിച്ച് എന്റെ ഹെഡ്സെറ്റ് എടുത്ത് കുത്തും. ഏതാണ് എന്റെ ഹെഡ്സെറ്റ്? കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആര് പറയും? ഫസ്റ്റ് ആര് പറയും കറക്റ്റ് ആയിട്ട്? ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നോക്കല്, തെണ്ടിത്തരം കാണിക്കില്ലേ? ഏയ് അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. ജോജോ പിത്തൽ നമ്പ്യാരൊക്കെ ഇപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ ഓഡിയൻസിന് ഒരു എന്റർടൈൻമെന്റ് ഉള്ളത് തന്നല്ലേ. ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ചില്ലായിരുന്നു. അബി സാഫറാണ് ഞാൻ ഇന്ന് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ എന്റെ കുരു കൊട്ടിയത് എന്ന് വെച്ചാ ഞാനിപ്പോ സംസാരിക്കണ്ടേ. അയ്യോ ഓക്കേ എല്ലാരും ചത്തായത്. ഓ എടാ 100 തീവ്സ് വിഷയം മോനെ വിഷയം. എടാ ഞാൻ സഞ്ജയനെ വിളിക്കാൻ പോയേക്കായിരുന്നു. സഞ്ജയനോ സെൻഹൈസർ 25K ഹെഡ്ഫോൺ അല്ലേ? DT490 അല്ല DT990 ആയിരുന്നു. അത് ബെയർഡൈനാമിക്സിന്റെ. ദിസ് ഈസ് എ സെൻഹൈസർ 490 Pro. നാളെ ഞാൻ എടുത്ത് കുത്തുവത് ഉറപ്പ്. ടൈം ടു ഗ്രോ പ്രോ അഗൈൻ. ഹെഡ്സെറ്റ് വെച്ചാൽ ഞാൻ സീരിയസ് ആണ് എന്നാണ് എന്റെ അർത്ഥം. മനസ്സിലാക്കണം ലൈവിലുള്ളവര്. എന്ന് ഞാൻ ഹെഡ്സെറ്റ് വെക്കോ അന്ന് ഞാൻ സീരിയസ് ആണ് കളി. ഇനി പ്രിഞ്ചൻ നമ്പ്യാര് പട്ടി 2 വാക്ക് പറയാവോ? കണ്ടി മൂത്രക്കണ്ടി. അവൻ കളിക്കൂടാ, അവന് വിവരമില്ല, പക്ഷെ ബുദ്ധിയില്ല. കളിക്കും
trying to find free some and Valorant. hero plays. It's bang solo lockdown. He actually ഇന്ന് does അവന്റെ ഒരു get this pick up സ്മോക്ക് to ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ keep അബീസ് എടുത്ത് കണ്ടു നോക്കിയാൽ it. മനസ്സിലാവും The spike, but ആ they're സ്മോക്ക് now just ഉണ്ടല്ലോ walking into the crosshair. നീ അത് എന്റെ ലൈവ് എടുത്ത് രണ്ടാമത്തെ റൗണ്ടാ മൂന്നാമത്തെ റൗണ്ടിൽ വേണം അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കണം അപ്പൊ നിനക്ക് മനസ്സിലാവും Long peak coming in from Vora here. അണ്ണാ ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാമേ ആക്സേ പോയിട്ടോ What damage can we do if we're in the right place? We'll all run around. അച്ഛന്റെ അനിയനും മരിച്ചു സെയിം ഡേ For energy on to C. അച്ഛന്റെ അനിയൻ കൊച്ചച്ഛൻ രണ്ടും ഒരുമിച്ച് മരിച്ചത് Ping orb, he gets hit, and now it is fully a save for 100Ds. Nice job by energy to kind of slow these rounds down after playing into another one where 100Ds win. Bring it back. And I'm just looking as we're ആശാനും ശിഷ്യനും അടിയായിരുന്നു ആ സ്മോക്ക് ഇട്ടതിന് അയ്യോ ആശാൻ ശിഷ്യനെ കൊന്നു ഞാൻ ഒമൻ കളിക്കാൻ he's going to have to fall back towards that spawn. So maybe that's one of the looks that they're trying to get here for the veto in the composition. Not only going for fast rotates, but not necessarily putting Kreo into positions. Maybe he's just going to be ഗുഡ് മോർണിംഗ് AC ശരിയായോ ഇല്ലടാ കുളിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ കുളിച്ചിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇനിയിപ്പോ വിയർത്തൊട്ടി താഴെ പോണം തിരിച്ച് മൈക്ക് മാറി കിടക്കുവാണോ മെന്നി എടാ ഇത് ആരും ഇതിനു മുമ്പ് ചോദിച്ചല്ലോ എന്ത് കിട്ടിയടാ മൈക്കിന് ഹലോ ഹലോ മൈക്ക് മാറി കിടക്കണല്ലേ എന്റെ ശബ്ദം അടഞ്ഞിരിക്കണാണെന്ന് ഹലോ ഹലോ കുഴപ്പം making sure that turret's a little bit of a nuisance too as they go for the peak. That's just a good read. Yeah. They're just walking around the map. ഞാൻ ഓമൻ മെയിനാണ് എനിക്കറിയാം സത്യം എടാ ഇവരെന്ത് കളിയാണാ കളിക്കണത് ടിമറ്റീനതാ ഓടിപ്പോണ് മാഡ ഓടി ഇതാര് ടെലിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കയറിയത് ഓ ക്രയോ മോനെ ഇവൻ എന്തോ ഭയങ്കര വിഷയമാണ് 2 കില്ല് അവ എടുത്ത സ്പീഡ് കണ്ടാടേ സ്റ്റക്ക് ചെയ്ത് കളഞ്ഞ അവരെങ്ങനെ റഷ് അങ്ങ് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇട്ട് വേറൊരുത്ത എവിടെ ചത്തവനെ കണ്ടില്ല എങ്ങനെ ചത്തന്ന് പേടിച്ചെത്താണ് ഇവരെ കൊല്ലണുണ്ട് എടാ ഈ ഒരു മൂവ്മെന്റ് ഇല്ല ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു വരണത് എനിക്കത് പഠിക്കണോടാ എനിക്ക് ആ മൂവ്മെന്റ് അറിഞ്ഞുകൂടെ എനിക്ക് ഞാൻ ചെയ്യണതല്ല ശരി എനിക്കിങ്ങനെ ചാടി കറങ്ങി പീക്കുക അറിയാം പക്ഷെ ഈ ഒരു മൂവ്മെന്റ് ഇല്ല ഇങ്ങനെ മതിലോട്ട് വന്ന് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു വരണ ഒരു മൂവ്മെന്റ് അതെങ്ങനെയാണാ ചെയ്യണത് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും അത് അറിയാവോ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ അത് എന്തോന്നിലാണ് ചെയ്യണത് ചാടി മൗസ് വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രൈഫ് ആണ് ഇങ്ങനെ സ്ട്രൈഫ് ആയിട്ട് കൗണ്ടർ സ്ട്രൈഫ് ചെയ്യാനാണ് മൗസ് അങ്ങോട്ടാക്കിയിട്ട് തിരിച്ചാക്കണേണ ആർക്കും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയാവോ അല്ലെ വീഡിയോ വല്ലതും ഉണ്ട് എനിക്കൊന്ന് അയച്ചു തരണേ ഓ അത് ആരാടാ അടിച്ചേ ചെയ്ത് കീക്കോ 1v3 നേരെ പോകുന്നു ഒരുത്തനെ പണ്ണുന്നു ബോംബ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇവനറിയാം ഇവിടെ ഒരുത്തുണ്ടെന്ന് ഇവിടെ ഒരുത്ത നോക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഇവനറിയാം ഒരു ബുള്ളറ്റ് 25 ബുള്ളറ്റ് കൊള്ളാം നൈസ് ട്രൈ ആയിരുന്നു ശരിയാ പറഞ്ഞപ്പോ എന്തോ തകരാറ് പോലെ ഉണ്ട് കേട്ടാ സൗണ്ട് ഇങ്ങനല്ല സാധനം Looking at the three-sided map, the less utility you have for the active information on their side, they're using their own players as bodies for that active information. It comes down to actually holding up on sites. Hello. Since they're not being forced to utilize too much util at the very beginning, they could always snuff this first wave of hits and attempts to hit these sites for the side of energy. എന്തിനാണ് ഞാൻ പിടിച്ച് അങ്ങോട്ട് തിരിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ ഹലോ Another timeout. It is a checkerboard. Back and forth for who's winning, who's losing as the money continues to be in flux here for both teams really. Still getting the buys to come through. Well, if you lose too many. Hello. ഇപ്പോ സെറ്റ് ആണോടാ ഇപ്പോ ശരിയായാ ഇപ്പോ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ ഇപ്പോ ഓക്കേ ആണോ full phantom rifle setup for the side of 100Ds to come into the next round. ഞാനല്ല സെറ്റ് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല ഞാനാണെങ്കിൽ സ്പേസ് പ്ലസ് WAS എന്തിനാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത്
interesting approach here Yes. from both Okay, these set teams ആയ, set throughout ആയ. this map. ഞാൻ ഒന്നും എന്തിനൊക്കെ As പിടിച്ച് it തിരിച്ച് അങ്ങോട്ടും stays ഇങ്ങോട്ടും very quiet within the game. മൈക്ക് അടുത്ത് വെച്ചാൽ മതി. Almost like a ഇവിടെ library മൈക്കിനെ as അടുത്ത് you're വെക്കണമെന്ന് watching പറഞ്ഞു it കഴിഞ്ഞാൽ അത് എങ്ങനെ വെക്കുക ഉള്ള വലിയ വയ്യടെ. too many times അത് ഭയങ്കര ടാസ്കടാ. രാത്രി 3:30 നീ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഒന്നും പറയാവില്ല ചെയ്യല്ലേ. നിങ്ങളും ആണുങ്ങളല്ലേ, പെണ്ണുങ്ങളും അല്ലേ, മടിയുള്ളവരല്ലേ, അങ്ങനെയൊന്നും പറയല്ലോ ഒരു മനുഷ്യന്റെ അടുത്ത്. മിണ്ടായിരുന്നു ലൈവ് കാണടേ, അങ്ങനെ ഒന്നും പറയരുത്, മനസ്സിലായ? നമ്മൾ ഈ സമയത്തൊന്നും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ വെറുതെ ഇരിക്കുക, അനങ്ങ പോലും ചെയ്യരുത്. ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും അങ്ങനെയൊന്നും അനങ്ങാറില്ല. റിവീൽ ചെയ്ത് ലൈറ്റ് ബാക്കിലോട്ട് പോയി കൺട്രോൾ എടുത്തില്ല. ഏർലി മോർണിംഗ് 4 ആയി. അതാണ് ആ കിരണ. എടാ നീ കളിക്കുന്ന ലൈവ് ഒന്നും ഇല്ലേ? നീയും ചന്ദ്രനും കപ്പയും കളിക്കുമ്പോഴത്തെ ലൈവ് ഇല്ലേ നിങ്ങള്? ഞാൻ ഇന്ന് ചന്ദ്രന്റെ ചാനലൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കിയായിരുന്നു. നിങ്ങളെ കളിയാണ്. ഓക്കെ, മൈ മിസ്റ്റേക്ക്. ഐ ആം ദ സോറി മെന്നി ബ്രോ. എന്നാ AC ശരിയായി ഇല്ലടാ ജാക്സ്. നാളെങ്കിലും വന്നാ മതിയായിരുന്നു അവന്മാര്. So everything that you're trying to do for the flood retake becomes very സെന്റിനൽ പുറത്തായോണ്ട് ഇല്ല 7-ാം തീയതി കളിയുണ്ട്. ഉടനെ ആ ഒരു കളിയാണ് അവർ കളിക്കുന്നത്. Hunter's Fury lockdown available. They have everything in their arsenal to be able to delay and guarantee this round on the post plan. സെന്റിനലിന്റെ കാര്യം ആലോചിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. അവർക്കില്ലാത്ത ഫണ്ടിങ് ഇല്ല, അവർക്കില്ലാത്ത ഫാൻ ബേസ് ഇല്ല, പക്ഷെ അവർക്കൊരു നല്ല ടീം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റണില്ലല്ലോ എന്നാണ്. Rounds at least continue to go back and forth as ഈ you can ടീം see. ഇപ്പൊ കൊള്ളാം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. ജോൺ ക്യൂട്ടി നല്ല കളിക്കുന്നുണ്ട്. Didn't expect that, but again we're seeing Haven here for the first time for both teams. Oh, what a snap! സൂണേക്ക് Always going to see that IGL head on a swivel has been വൺ ടൈറ്റ് മാച്ച് അല്ലേ ഇത്? അതുലെ ഇത് ആരെ മാപ്പടാ ഇത്? അണ്ടർ ടീംസ് ആണ് എഴുതിയത്. ഇപ്പോഴത്തെ NRG വായിക്കാൻ വേണം. അണ്ടർ ടീംസ് കാണാൻ വയ്യ ലെഫ്റ്റ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് NRG ആണെങ്കിൽ പിന്നെ അത് അണ്ടർ ടീംസ് ആണല്ലോ, അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം. Finesse, for example, would mention that Ethan was very close from his calling, his shooting. NRG 6 റൗണ്ട് ആയി. 6 റൗണ്ട്. We've seen that continues on, and that continues to add more heavy firepower across the board for the NRG team. PRസിനടുത്തുള്ള സ്നേഹം കുറഞ്ഞു തുടങ്ങി. Towards this time, I don't think many people would be expecting 100 Thieves to always topple down the top, but they're doing a great job keeping this game close. എനിക്ക് RRQന്റെ അടുത്തൊരു സ്നേഹം തോന്നുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അവർക്ക് ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റേജിൽ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ NA ടീംസ് ബാക്കി IEME ടീംസ് ആയിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എന്തെന്നറിയാതെ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെയെന്ന് അറിഞ്ഞൂടെ എനിക്ക്. പസഫിക് ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടീം അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേ അവർ കളിക്കാൻ മൂന്ന് പേരെന്തോ Mata starts to clear that front line as defense ബ്രോക്കിനെ ചെയ്ത് back through. Brock, he's ready. ഓഹോ ബ്രോക്ക് ഓഡിൻ. യെസ്, making it look so easy right now. Vansili really getting in the face of 100 Thieves. Come on Brock, alla count kanni koduthu alla shot ആണ് തീർന്നും തലയില്. Coming from short or spawn. Agreed to step ahead going to this game. He went for the simple lockdown to take the lead of the A site. I like the place of the interceptor. It wasted a little bit of the util to not allow energy to ജാക്കി നീ ഉറങ്ങിയില്ലേടേ? to try to go for that triple flank because they knew that Hunter's Sphere was available for Brock. So they wanted to try to eliminate that, but he used it right away to the A lane. 1 year വാറണ്ടി കഴിഞ്ഞു, പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞാലും കംപ്രസർ മദർബോർഡ് ഒക്കെ DCB ഒക്കെ 5 വർഷം 10 വർഷമൊക്കെ വാറണ്ടി ഉണ്ട്. കുഴപ്പമില്ല, അതിനെന്തിനാണ് അടിച്ചത്? മദർബോർഡാണ് അടിച്ചത്. മദർബോർഡ് അല്ല ബോർഡ്. മദർബോർഡാണ്. They can't win എന്ന്. ചാമ്പ്യൻസ് ആണടാ. ചാമ്പ്യൻ ആണടാ അപ്പുറത്തിരിക്കുന്നത്. VCT കപ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാടേ. He'll be kind of strengthened here by Kreo at the back of the site. So close range. നീ കണ്ടാണ് ഇന്നത്തെ ലൈവ് വലിയ വിഷയമായിരുന്നു. ഞാൻ വലിയ വിഷയമില്ലാത്തത് പ്രൈവറ്റ് ആക്കില്ല. Now seeing finally a little bit more than early Rocky ആരെങ്കിലും ഒന്ന് so that's going to be Rocky for a full minute. ഒന്ന് രണ്ടുപേരെ കൊന്നേ. At least we'll have enough time for energy continues to play fairly slow that they've been on the attack side. ഞാനൊരു സോവാ മെയിൻ ആണ്. എനിക്ക് തരാൻ എന്തെങ്കിലും ടിപ്സ് ഉണ്ടോ? ഓഡിൻ കളിച്ചു പഠിക്കും. ഓഡിൻ ഇല്ലാത്ത സോവാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടീമിലോ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം. നമ്മൾ ലൈവിൽ നിങ്ങൾ കേൾക്കണ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം.
എനിക്ക് ഓടിയും കളിക്കാൻ അറിഞ്ഞൂടാ. ഇതൊക്കെ ഷണ്ണന്മാരാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത്. അളിയനെ പണ്ണാണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. ആരെങ്കിലും രക്ഷിക്കണം അവനെ. അയ്യോ എടാ ഇവൻ ഭയങ്കര വിഷയം കളിയാ ഈ ക്രയോ. ഇവൻ ഭയങ്കര കളി കേട്ടാടേ. ചെയ്ത് മാഡ ഒന്ന് ചെയ്തു. പക്ഷെ ക്രിപ്റ്റോ ചാവണേനും ക്രിപ്റ്റോ ക്രയോ ചാവണേനും അവനെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിലൊക്കെ മതി. മിസ്റ്റേക്ക് ബ്രോ. Hey man, yes man, tell me man. എന്താ മിസ്റ്റേക്ക് ബ്രോ? Some good little nifty plays from. Thank you for the 10 AED. നാളെ ചാലഞ്ച് ഉണ്ട്. ഈ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം. പ്രജീഷ് പോയിന്റ് ചോദിക്കണം നാളെ തരുമോ ചാലഞ്ച്. മറ്റേ വളയെ വിളിക്കാതെ കളിക്കണം നാളെ. അയ്യോ അതെന്ത് ലാസ്റ്റ് റൗണ്ട് 5 for 100 Thieves. Bang picks that one up. We end the first half there with energy. Rayo avane kondu cheyanda cheyida round really. Best tips so energy play ഓടിൻ പഠിക്കാൻ വിടണം. അത് കളിച്ചത് ഈ ഗണ്ണ് പോലെയല്ല അതിൻ്റെത്. വെടി വെച്ച് പിടിച്ച് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അതിന്റെ ഫയറിംഗ് സ്പീഡ് തുടങ്ങണത്. അല്ല എന്റെ സന്തോഷം നോക്ക്. All right, we'll have to see. Has 100 Thieves done enough to fire back on the attack side? 7-5 is the score. Lost and thank you for the 1 membership gift, brother. Venna, Wi-Fi പോയി ഇപ്പോൾ വന്നാൽ പകല് വരാൻ പറ്റില്ല. എന്തായി ഏഷ്യാനെറ്റ് വന്നോ? എടാ ഏഷ്യാനെറ്റ് വിളിച്ചിരുന്നു, ഞാൻ ഉറക്കമായിരുന്നു. പിന്നെ അവരെ വിളിച്ചിട്ട് അവർ വന്നില്ല. ഞാൻ വേറൊരു സാധനം പറഞ്ഞുതരാം. ഇത് ഇട്ടപ്പോ ശരിയായിട്ട് ഇനി എനിക്കവരൊന്ന് വിളിക്കാൻ വയ്യ. അതാണ്ട് ഇത് ക്ലൗഡ് ഫ്ലെയർ ഇത് ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കുക. അപ്പത്തേക്ക് ശരിയാവും. ഇതെന്തിരുന്നു കമന്റ് ചെയ്തേക്കണല്ലോ. കൂടെ ചാടി കുത്തു നീ. സീനായിരുന്നു ഇത്. എന്തിനൊക്കെ നടന്നു പിത്തള് ചത്ത ഫ്ലാഷ്. അടുത്ത ഫ്ലാഷ് കൂടെ ചാടി നീ. മൈരമാരാണോ എന്തോടെ ഈ ക്യാമറമാർക്ക് എന്തിനാണ് പ്രശ്നം? ഒരു സെറ്റ് ആൾക്കാര് അവനെ ഫ്ലാഷ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാം സ്വന്തമായിട്ടാണ്, അപ്പുറത്തെ ടീമിലുള്ളവൻ പോലും അല്ല. ഓട്ടക്കകത്ത് വീണ് ചത്തടേ. That we're usually used to seeing on Haven with a neon. സൈക്കോളാന്തോ ഇത്ര പാവം കേട്ടോ. അവിടെ പണ്ണപ്പെട്ട് ഒറ്റ കയറി ചെന്ന് കുത്താന്ന് പറഞ്ഞ് അടിച്ച് കായൽ കിടങ്ങ്. സീനത് യൂട്യൂബ് പാർട്ടി ഉണ്ടോ ഇന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത് ചേടാ. ഇന്നലെ നെനി പറ്റുന്നോണില്ലടെ അതിരിക്കാൻ. സത്തു അതും കൂടെ ഇരുന്ന ഈ 6:30ക്കുള്ള മാച്ച് ഞാൻ മിക്കവാറും ഇരിക്കൂല. ഈ സത്തു കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റൂല. ഓടി കയറണ Scuba still wants to hold his ground. Is Brock doing the same? And they have not cleared the backside just yet. They thought the relay bolt was enough. Now they've swept up what they need to. Just waiting for Kiko to rotate across. Brock will go for potentially that combination of recon flash. But the interceptor is up here for Kreo. Alright, will allow potentially 100 Thieves to just stay anchored within the site. Use a perfect crossfire from default into graffiti. ഈ ഹെവൻ ഈ ഒരു ആംഗിൾ മാറ്റണം ഗൈസ്. ഇത് ഭയങ്കര ചോക്ക് പോയിന്റ് ആണ്. ഈ സൈറ്റിലോട്ട് എൻട്രി ഉള്ള 2 വഴി, ഒന്ന് ഹെവനും
ഒന്നിവിടെ ഈ ബ്ലൈൻഡാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. നമ്മളെ ടീമിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഈ ബ്ലൈൻഡ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മളെ ടീം ഈ ബ്ലൈൻഡ് ചെയ്യണം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു ബേസിക് സാധനമാണ്, എല്ലാ ഒമൻ കളിക്കുന്ന ഒരു ഹെവനിൽ ചെയ്യണ ഒരു സാധനമാണ്. വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ നമ്മളെ ടീം ഇത് ചെയ്യൂല. ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം നമ്മൾ ചെയ്യൂല. നമ്മൾ മറ്റേ ശങ്കരനെ പോലെ ഓടിക്കേറി അടിയുണ്ട് തൂറി എങ്ങനെയും ജയിച്ചാൽ ജയിച്ചു. ഞാൻ ഇന്ന് ലൈവ് നിർത്തണമെന്ന് സംസാരിച്ച ഈ ബ്ലൈൻഡിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. ഈ ബ്ലൈൻഡാണ് ഞാൻ ലൈവിൽ ഇന്ന് നിർത്തുന്നതിന് മുമ്പ് എന്റെ ലൈവ് കണ്ടവർക്കറിയാം. ഞാൻ ലൈവ് നിർത്തിയപ്പോ ഇത് പറഞ്ഞായിരുന്നു. നോക്സിക്കേടൈ ഹായടാ മോനെ. As they trade pistols on this map between the Thieves and NRG. A walk down, 4 players for NRG. Turret to sound the alarm. മറ്റേ മാച്ച് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? വിഷയമായിരുന്നു. ഗ്ലോബൽ ഈസ്പോർട്സ് ചെറിയ കുറച്ച് മിസ്റ്റേക്സ് കാരണം പോയത് ജയിക്കുമായിരുന്നു. Because it's Kreo with a Phantom and that will be a heavy upgrade for NRG. VCT മൂവ്മെന്റ് ഏതാണ്? No. TRX റീജിയണലും മറ്റേതും ജയിച്ചതടേ. മാസ്റ്റേഴ്സ് ജയിച്ചത് സത്യം പറയില്ല, അതുപോലെ ഒരു മോമെന്റ്. പിന്നെ സെന്റിനൽസ് ജയിച്ചത്. സെന്റിനൽസ് ഒരു മാസ്റ്റേഴ്സ് ജയിച്ചായിരുന്നല്ലോ. ഏതായിരുന്നു? ഓ നൈസ്. Calibrating the Marshall and a few kills happened across the map. Cuba, Kreo still holds his own at Long C. They had split the numbers soon enough, so it's just going to be 2 rotating back over. Nice job by 100 Thieves to kind of suss out what was going on around the map. The perfect woman player. Keep everything safe. Getting orbs, getting plants. Timatino കട്ടകലിപ്പ് കൊള്ളാം ഫ്ലോലെസ് 7-7 സ്കോറിലേക്ക് പോയിരിക്കുന്ന 100 തീവ്സ് പഴയ ചാമ്പ്യൻസ്. NRG ഇതിന് ജയിച്ചിട്ടില്ലേ? അപ്പൊ ചാമ്പ്യൻസിന്റെ ഒക്കെ പോയാടേ. അയ്യോ I like this, even though it's an eco round, but you're looking at all the rounds so far from Kreo where he's looking for hero plays, playing solo, and he's just needs to get his 1 or 2. He's always thinking Marshall God. and that looks very dangerous to face off against this Cypher players. നിർത്തിക്കോ, വേറെ ഒന്നും കളിച്ചോ. Cypher ഒക്കെ ചത്ത്. അത് മെറ്റ കഴിഞ്ഞ് Cypherന്റെ. ഇത് ഒരു വേറെ ഏജൻസിന്റെ മെറ്റയാണത്. കിൽജോ എല്ലാം കളിയുടെ. Cypher ഇപ്പം കമ്പി കുടുങ്ങിയാലും തെളിഞ്ഞു വരാത്തോണ്ട് അവനെ കൊണ്ട് ഗുണമൊന്നുമില്ല. ഒരു വിധമുള്ള ഒരു ഗോൾഡ് ലോബിക്ക് മേളിലോട്ട് എല്ലാവരും ആ കമ്പി പൊട്ടിക്കുകയും ചെയ്യും. പക്ഷെ സൈഫറിന്റെ കമ്പി കൂടി ഇങ്ങനെ തെളിഞ്ഞു പറഞ്ഞത് കണ്ടിട്ട് എത്ര കാര്യം. എല്ലാ ടീം തെളിഞ്ഞു വരും, അപ്പുറത്തെ ടീം ഒന്നും തെളിയൂല. എന്റെ ടീം അതിൽ കിടന്ന് ഊഞ്ഞാലാണ് വേണം ഓണം വന്നേന്ന് അസുനെ ചെയ്ത് കേട്ടാ. നോക്കില്ല ഇവർക്ക് ഇനി. ആ ഉണ്ട്, ബാങ് ഉണ്ട്, ബാങ് ബാങ് നറേറ്റ് എന്തൊരു വലിയ വിഷയമാണ് കേട്ടോ. നറേറ്റിന്റെ കാര്യം എന്തിനാണ് ഈ സെന്റിനൽസിന് മറ്റേ വീഡിയോ ഇട്ടത്? പിന്നെ എന്തെങ്കിലും അപ്ഡേറ്റ് ഉണ്ടോ അതില്? ഇത്തവണ നോക്കിയാ മറ്റേ ഇത് ഊഞ്ഞാലെന്ന് കിടന്ന് ആടണതില് ഓണമാണെന്ന്. എന്തിനു ബോംബ് പ്ലാൻ ചെയ്ത ഒരു സാധനം പൊട്ടിപ്പോയത്? ടെലിപ്പോർട്ടാണ് അത്. Definitely trying to flip that map. Yeah, that's such a good idea here from NRG. Pings are coming out for NRG as well. They know the garage is going to be okay. So once they reflood towards that site, just be careful for that front site, and then you can just encroach into B. That's spicy. Oh dear. അയ്യോ വിഷത്തി കിടത്തി അവനെ. Just the big toe. അവിടെ പെർമനന്റ് വിഷം അവിടെ. Scuba takes advantage of that. Relay bolt goes up as they get the interceptor down, so they're able to get a little bit more cover as they head into the site. Still 3 standing in for NRG, and they have to start clicking down. But എല്ലാരെയും പണി കളിയാ NRG. 4 പേരെന്തിനാ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ? എത്ര പേരുണ്ടായിരുന്നു? അത് എത്ര പേരടാ ചത്തത്? My gosh. When we started off this game, it looked like Timotina was going to be really running away in terms of, you know, maybe doing a little bit of a cosplay of G's Pac-Man earlier on today. Oh my gosh, yeah, that's insane. G's Pac-Man. Record ACS on Breeze, but now you have Kreo just mowing down players too, preventing the defuse from coming out on energy. He only works in 3 cases, that's all that is. Even though he has 16. All right. Okay, we're casters, we don't know that. Back in, just kind of back to the scene of the crime here. And they make it different though, or does NRG have enough shock for 100 Thieves? It's going to be 1-for-1 to start. Oh, nice. Parabara vedi. NRG panni eda ellareയും. Classics?
Holy, they rained down on 100 Thieves. എടാ പോടാ അവര് ജയിച്ചടാ പിസ്റ്റൽ റൗണ്ട് അത് എന്തൊരു തൃപ്തിയത് Holy moly. അത് എന്തോന്ന് തൃപ്തിയാണോ അത് I was just about to mention that the game അന്നൊരു time's കമന്റ് pretty good. കിട്ടി Get പിന്നാക്കി that wall up, റെഡി Timotino in, ആയിട്ടില്ലെന്ന് farm some പിന്നെ kills, and also waste out the util for energy, so don't have anything left. Once Timotino's wall comes down and it can flood back against them. Look at that double crossfire setup, and that defensive wall is what was the most dangerous thing. So much For 100 Thieves to face against, because everybody's getting decay coming through, and you're jumping into the എന്തൊരു unknown on a തൃപ്തിയാടാ B-side, നിങ്ങൾക്ക് ആരെയാണ് and സപ്പോർട്ട് they just ചെയ്യണം eat നോക്കട്ടെ red. സ്റ്റാർട്ട് അപ്പോൾ ആരാണ് ലൈവ് കാണുന്നത് Energy winning an amazing round, but also a good point to both of these. Actually, hold that point. Scuba and Mata flying through. Asuna is gonna. എൻആർജി കഴിഞ്ഞ VCT വേറെ ലെവലായിരുന്നു ഗൈസ് അവര് ആ കളി കണ്ടറിയാം കൂടെ ഫെനറ്റിക്കിന്റെ കളി നമ്മൾ കാണുന്നില്ല ഇപ്പൊ രണ്ടുപേരും നമുക്ക് മൈൻഡിൽ ഇങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റും ആര് കളിച്ചാൽ എന്താകുന്നു എന്റെ ഒരു ഇതിലും Fnatic ജയിക്കത്തില്ല മൈൻഡിൽ. You'll take that into win column because you pull out one player ahead for energy. You've done some heavy damage onto Asuna, but also trying to get information and trying to get your ഭയങ്കര സീനാണ് അവന്റെ സൈഫർ ആണ് ചേംബർ ഇതുപോലെ തന്നെ Kryo still up. അവൻ എടുത്തോണ്ട് അടിച്ച് Hopes are still കാര്യങ്ങളെ alive here for 100 Thieves to fight back in this map. Within this round of 17, it's a triple contact play where Kiko's playing it solo. He knows he's really only going to eat a paranoia here, so he can keep it close enough to get a trade. Honestly, leaving the person with 8 HP up might just make it easy. It does make it easier. Brock finds a shock dart. And now Bang here, a tall ask. Bang മാത്രം He's got one 1v3 snake bite and the orb to work with. The thing is he's just going to count his seconds when they start tapping on the spike. Yep. It does. It comes down to just knowing the agency. He brings it down to 1 bar so he can get it back up at 2 because it needs to refill to right there. He brings it down again. Keeps it on this time to try and go for the full attack, but they all turn to look. 3 staring straight at Bang. And Scuba's gonna be healthy enough to get right on it. Yeah, both Scuba and Brock. ഒന്ന് മൗസ് ഒക്കെ വെച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ അടിച്ച് കറക്കായിരുന്നു And അല്ലേ that might have been ഇല്ല ഒന്ന് a അടിച്ച് turning point for കറക്കായിരുന്നു energy അങ്ങോട്ടും on that ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ previous round with that thrifty win that they just got. ലൂക്ക് എക്സോ ചേംബർ അയ്യോ അത് ഇഴഞ്ഞു മറ്റേ ഇടണല്ലേ അത് ഏത് ടീമിലായിരുന്നു അവൻ വിഷയമാണ് കേട്ടോ അവന്റെ ചേംബർ വിഷയമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം നല്ല വൈപ്പർ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇഴഞ്ഞു വരക്കാൻ കുറച്ച് വിഷയമാണ് അവൻ ചത്ത ടെലിപ്പോർട്ട് അനിയില്ല 273 വാച്ചിങ് ദ സ്ട്രീം ആണ് ഇത് വിഷയം മേ ബി ബെഞ്ച് പ്ലെയർ ആകും മേ ബി ഉറപ്പില്ല നല്ലൊരു കാര്യമാണ് അവനെ വിഷമാക്കി കിണ്ടിയിട്ട് വേറെ ഒരാളെടുത്ത് Although 100 Thieves was able to find that bonus, it's still NRG running away with the next few rounds. Back to guns. He likes to go fast. Honestly, he was faster on the defensive side. You can see how much they're trying to just kind of keep him in until everybody can be there with him. കേയോസ് സൈറ്റിൽ ചെന്ന് കേറി അവിടെ നിന്ന് ടെലിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഏ പോയി അത് റെഡി ആയിരുന്നാ അത് ഈ ജയിച്ചിട്ട് ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ എത്തിയ അളിയ പണി NRG 100 Thieves-നെ The God Dart comes through for NRG, and it's just going to be a quick cleanup as they know exactly where the rest of them are. What a clinical round from NRG. NRG കളിച്ചത് NRG 100 Thieves കളിച്ചത് Evolution was pumped at the same time for Corrode, but he couldn't even walk inside the site to just absorb that util. So that could be the tip of the spear to help out Timotino to fight into the A site. We mentioned that crossbar setup, that dart coming up from Scuba, and another one of those moments where it's one piece of util. നമ്മൾ ഇന്ന് കളിച്ച സമയത്തൊക്കെ ഓപ്പോസിറ്റ് ടീം ഈ സ്മോക്ക് ഇടുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്ന ഈ സ്മോക്ക് ഇന്ന് നിങ്ങൾ കളിച്ചപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന സമയത്തൊക്കെ ഈ സ്മോക്ക് ഇടുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇത് ഇന്റർനാഷണൽസ് കണ്ടിട്ട് അവർ ഇടുന്ന സ്മോക്കാണ് എന്റെ കൂടെ കളിക്കുന്നവർക്ക് ക്രോസ് ഫയർ ചെയ്യാറിഞ്ഞൂടാ എടാ സീറ്റ് പുഷ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അങ്ങോട്ട് സ്വീറ്റ് പുഷ് ചെയ്യുമ്പോ ബ്ലൈൻഡ് ചെയ്ത് അടിക്കാൻ പോലും അറിഞ്ഞുകൊണ്ടേ നിങ്ങളത് ലൈവ് കണ്ടവർക്ക് അറിയാം ആ സ്മോക്ക് കുറെ വട്ടം അത് വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറയുമ്പോഴേ റേസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ന് ലൈവിൽ കുറെ വട്ടം ആ സ്മോക്ക് വന്നായിരുന്നു മിക്ക കളിയിലും വന്നായിരുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് പറയണത് ഉറക്കം ഒന്ന് കിളിയുമില്ല ഞാൻ ഉറങ്ങിയിടേ ഞാൻ ഒരു അരമണിക്കൂർ ഉറങ്ങിയിട്ട് കഴിച്ചു വന്ന് മൈ ബാഡി ഈസ് ടയർഡ്
sometimes taking it back as that makes it ഈ വാച്ച് പാർട്ടി തീരാതെ ഇവിടെ നിന്ന് പോകൂല. ഇതെൻ കട്ടലേ ശാസനം. Anyana, do you feel like this year not feeling that emotional attachment to this year teams like last year PRX? Do you feel the same? എനിക്ക് PRXന്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു കണക്ഷൻ കുറച്ച് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് തോന്നി. നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്, പക്ഷെ എന്നാലും എനിക്ക് ഗ്ലോബൽ ഈ സ്പോർട്സ് ആയിട്ട് കളിച്ച് അവർ ജയിക്കണമെന്ന് ഭയങ്കര ഉണ്ടായിരുന്നു. Already instantly rotating. ഇത് എന്ത് കളിയാടാ ഇവര് കളിക്കുന്നത്? Got the operators already watching down that line. Especially after that first contact. Brock! Gotta go fast. Slides to home plate for that kill. Motino feeling at home now. He just wants to go forward a little bit more, picks himself an upgrade. Alright, how do you play the counter? As the ult's gonna come down for Scuba. മാടക്കൊരു കില്ല് കിട്ടി. അത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയതാ കില്ല്? Think fight should be for the corner of the A long. He knows. We love this nerdiness. He's gonna do a little bit more damage. 60 for Timo. Actually, Interceptor actually catches that deep in the air. Smoke goes out. The hold now comes through. His energy pretty much have a full retake on the site. They just have to source where the enemies are. Cryo's able to hide just in the crux of that little cubby down in sewers. And this gets the scary part. Can they get out of the smoke? Oh, well, nice, nice. NRG വിഷയങ്ങൾ പൊട്ടുകൂടെ. Oh, 1.75. രണ്ട് ഇനിഷ്യേറ്റർ നല്ലത്, കളിക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ അതാണ് നല്ലത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂട്ടിലിറ്റീസ് കളിക്കാൻ എനിക്ക് തലക്കാണ് കൊണ്ടുപോയി. So good having that lockdown for an operator too. No, this smoke's gross. Whoever suggested that, you're him. Getting that back into the site for Mata online. Smoke and അങ്ങോട്ട് കേറ്റിട്ട് duel mentioned before down towards that long A side off that lockdown right over here. Makes it very difficult. To the left. Yeah, I mean my circles are the best on this teleprompter. അവിടെ മതിലി കറക്കിറങ്ങി കൊടു. അയ്യോ മാടയുടെ തല പൊട്ടി. എന്തൊരു അടിയാടാ അടിക്കണ അതൊക്കെ? എന്ത് പീക്കും അടിയാടാ അത്? It just cuts down. We're all holding for a moment here and just re-clearing some stuff. Right through the door. That's the problem as well as we're discussing the differences between the initiators as well. You can't really drone into garage, look deep into the C site, get that platform information, look into the window if you're actually that deep enough with the drone. We're about close range clears. You see that second color coming up from Vora. But now you're also realizing that the long range battles, the yop out from Mata, is going to get a lot of value out of this. Oh my. അയ്യോ അതെന്റെ തലക്ക് കിട്ടി അസൂനയുടെ. Almost clears Asuna. Gunna. ഒളിയാ അസൂന ചത്ത അതില്. Almost cleared അസൂന എന്ന് എന്റെ കണ്ണില്. Still knows where to hit these. Kryo takes a bunch of damage. Bro, he doesn't even matter if you smoke him in this tower. He's still such a threat. That's so annoying for 100 Thieves. And Brock continues to put damage down in the chip needed for energy to put on the finishing touches. അളിയാ ബാങ് അൾട്ടി അടിച്ച് സീറ്റിയിലോട്ട് അൾട്ടി. But energy's up for the challenge. ഹെവനിൽ നോക്കി നിപ്പുണ്ട് അളിയെ. ഒരുത്തനെ കൊന്ന് കെട്ടിയിടണ സാധനം എറിഞ്ഞ് 3 പേര് ഹെവനിൽ ഒരിച്ച അളിയാ. That's a tough job to get out. Oh, yep. Knew it. Still അളിയാ ചാടി പോയടാ അവനെ പണിയടാ ക്രയോനെ. എടാ അത് ജയിച്ചടാ NRG ആ റൗണ്ട് ഒക്കെ. Ethan with the god play. No way. Just trying to look up with the crosshair, trying to get onto the box as he gets through and jumps across, doing some bunny hops as he's KZing through his experiences through technical areas and still turns around to get the op kill. The best part is like watching it, you're like, oh, he'll catch him when he jumps. Wait, Ethan still knows we're all Oh my god, Ethan, that was insane. Yeah.
Oh my god, And Ethan, what I that also like was on that level of insane. energy, കണ്ട അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നല്ലത് പറയണുണ്ടാടേ. Brock staying on നല്ലോണം top of him, and കളിക്കുമ്പോ if you're നല്ലതുപോലെ expecting quiet or കളിക്കുമ്പോ tap, നല്ലത് tap, പറയണുണ്ട. tap, tap, നല്ലതുപോലെ we never really saw fast കളിക്കുമ്പോ rotate for energy in the first place കില്ലെടുക്കുമ്പോ because they're വാവ് always a മൂവ്മെന്റ്സ് very ഉണ്ടാക്കുമ്പോ medium നല്ലത് looking to പറയണുണ്ടാടേ. Garage because of that early util. So they're making sure that they're turning every single stone, making sure that nobody's really going for that late lurk, and they flood retake perfectly. They are not afraid of that timer, of that spike. Although if this time, No. they lose their neon here, and that allows 100 Thieves to hopefully come back in this game. എന്തിനാ But അൾട്ടിയുടെ there ഇത് is എവിടെ so നടിച്ചേ much ground covered by this pit. ഗരാജ് That's kind of ബി wild. സൈറ്റ് All the way around too. വളഞ്ഞ് You have to wonder കിടക്കണത്. if he's standing in front of garage or actually inside. They head Garage? towards B now. എൻട്രൻസേ ഉള്ളെങ്കിലും വിചാരിക്കും ഫുള്ളുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും അവിടെ സി വരണ കേട്ടാ. Just toying Andy, with baby. whoever might be approaching it. And it's actually the entirety of 100 Thieves. I'm actually surprised as well. I think Scuba recalled both Yeah, his turret and his alarm Vito ആണ്. bot. If this Vito. pit is already watching front B side and garage, but he snuck through, there's no turret that's watching C. Yeah, That 100 Thieves could actually plant. they've committed it all towards A. അത് എവിടെ Now, ടെലിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്? heading back, flanks already fully watched. NRG കൊണ്ടുപോയില്ല കളി. Looks like 100 Thieves are actually going to be able to get this round. NRG really just banking on one thing after they lost Mata to put him in a position, but the retake can still happen. They'll fight. They have plenty of money. Absolutely. Few of the Vito utility out and running. You see Interceptor just to the right. They've got the back. Oh, 100 Thieves പിടിച്ച്. Garage quickly. ഒരുത്ത ഓർമ്മ പിടിയറാവനെ ഓട്ടിക്കാണ്. Never knows when to stop. This is kind of crazy. അളിയനെ ചെയ്ത്. Trying to kind of sentry. ഒരങ്ങ പണ്ണുണ്ണി അവനെ. പണ്ണി ഓടിച്ചിട്ട്. Nice ആയിരിക്കും. അതെ. Teammates, you heard it. 100 Thieves working together here. കേജ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഇല്ല ഞാൻ കളിക്കണില്ല ഞാൻ നിർത്തി. കുറച്ചൊന്നും കളിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് നിർത്തി. ആ ഒരു ടീം വിഷയമായിരിക്കും. ഓ നാളത്തെ എനിക്ക് ആലോചിച്ചിട്ട് തന്നെ പേടിയാണ് നാളത്തെ ലൈവ്. You're not going to get too much information with the drone because it doesn't really get that deep to get too much information. So you're forcing the defenders to gamble. Nice boys, let's go. Keep that shit up. പിടിച്ചാണ് തിരിച്ചു പിടിക്കാണ് തിരിച്ച് കളി കൊണ്ടുപോകണേ. You don't really have കൂടെ അല്ലേ vision towards കസ്റ്റം. garage, towards grass, towards windows. So കസ്റ്റം കളിക്കാൻ ഇന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയ പക്ഷെ ആളില്ലാത്തത് നടക്കില്ല. നാളെ നടക്കുമോ? and 100 Thieves was able to capitalize on that. നാളെ എന്തിനാണ് സെറ്റപ്പ്? നാളെ Bonkar, the bully timeout. Says, oh, you want momentum? Let me stop that momentum. മാച്ച് Stops 100 Thieves right after their win. ഈ He still has a കാണാൻ ഞാൻ lot to say to കാണില്ല. the team, though, just നാളെ to make ഉച്ചയ്ക്ക് sure. ലൈവില്ല. നാളെ എനിക്ക് 7 മണിക്ക് റൈറ്റിന്റെ ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ Yeah, ഞാൻ because this is a perfect opportunity for them to really try to close the half. നാളെ Or കളിയുണ്ട് close, കേട്ടോ. sorry, this ജയന്റ് map. എക്സും Maybe this round in the next. Because if you're looking at the ult cycles for 100 Thieves, there's not too many players getting close to those big ults. Maybe 4 or that if they're able to capitalize within the next round after this timeout. For energy, they had the Hunter's Fury to work with. Last time they had it, they went for the heavy crunch with that neon and the Hunter's Fury. Old school Fnatic style to crunch into the H choke. He's already looking on that side, but I would assume that he's probably going to try to get a dart out instead of just blind Hunter's Fury because the Why neon does is all the way YouTube on not the other recommend side your of live in C with the subscription operator. list? അതിന് എല്ലാരും ലൈക്ക് അടിക്കണം. നമ്മളിവിടെ ഉള്ളവരൊക്കെ മടിയന്മാരാണ്. പിന്നെ രാത്രി അല്ലേ ഇവിടെ വരൂലേ Deciding otherwise, we're just going to play a little bit എന്റെ more slowly ചാനൽ for energy once ചത്തെന്ന് again. തോന്നുന്നു കേട്ടോ. ഇന്ന് 1000 വാച്ചിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. 1000 വാച്ചിങ് പോരാ. 2000 3000 വാച്ചിങ് കൊണ്ടുവരണം ഈ വർഷം. They're gonna hold എനിക്ക് ഈ വർഷം 3000 വാച്ചിങ് കൊണ്ടുവരണം. to അതിന് എന്ത് anything. ചെയ്യും? Literally just wait കളി this എങ്ങനെ out here. പഠിപ്പിച്ചു You കൊടുക്കുക see, ആൾക്കാർക്ക് ഇനി ആൾക്കാർക്ക്? thinking quite a bit if there are any steps. Tino would be കിരണേ first, നമുക്ക് but ബാക്കി ട്യൂട്ടോറിയൽ ചെയ്യണം. default on both Shots. sides now with that 100 നമ്മൾ Thieves എവിടെയോ push വെച്ച് towards mid. നിർത്തി. അവസാനമായിട്ട് ഏജന്റ് ഏതെന്ന് പോലും അറിഞ്ഞൂടാ. Ethan's accounting for after he breaks that haunt. Insta drone. That's beautiful. They don't know this crossfire set up by Bunny in the left side here with that front B side. ഇത്രയും But ക്ലോസ് ബി നിൽക്കണം as that അറിഞ്ഞൂടാ. turret is still up for Scuba in front of that B site, you don't really need to peek out to find that info yet. So very similar looks on the defense for energy, staying very quiet, forcing their attackers to put the first wave of അതാ util. സൈറ്റിനെ വെളിയിൽ പോയി നിൽക്കുന്നുണ്ട് എത്ര Look at how നേരം. much is being utilized to finally get into this B site. One paranoid delays him, and Ethan's looking for a അടിയൻ frag. ഫ്രണ്ടിലോട്ട് കേറി വന്നടാ. അത് എന്തൊരു പൊസിഷനിങ് അത്. 1-for-1 trade to start off the B One take. for all. Yeah. All for one. Brock just trying to clear. Cryo making noise, drawing the attention of the Hunter's Fury, kind of nullifying it a bit.
Mata still making it work around the map along with Kiko on different fronts here. Beautiful 1v1s for the side of NRG to make it look like a game over here on Haven. The 13 to come in here in just 6 seconds. Not much that Kryo's going to do, and a very nicely done by NRG to keep this one in their favor for most of the time here. Feeling in control of Haven. Finding the timing to try to actually take down the opponents towards that window. But a very interesting first map from both of these teams. Fairly slow, but saw some very good highlights from some players too. Gives us some good hopes once we get into now the second and third map, because Corrode and Split are coming up. We've seen not necessarily NRG play it this time around this year, but they've played it already last year. So you kind of know that play style with that Sova and that KO that still continues out. And you've also seen how NRG, 100 Thieves haven't played it as well. So I'm really excited. Here will be super cool to watch. It's going to be awesome. I'm expecting it to be that 3-game series here between 100 Thieves and NRG. Don't go anywhere. We'll be right back after this. Water break. ഇന്നത്തെ ദിവസം ഞാൻ വെള്ളം കുടിച്ചിട്ടില്ലെന്നാ തോന്നാം, മറന്നുപോയി. ഓ ഒരങ്ങക്കളി. ഓ മൈ ഗോഡ്, ചാടിയാനാ പട്ടിണിക്കളഞ്ഞ്. നല്ലൊരു കളിയായിരുന്നു, എല്ലാം നല്ലൊരു കളിയായിരുന്നു. ഇനി ഈഗിൾ ചന്ദ്രൻ കോംബോ വേണം, കൂടെ ജോജോയും. നന്നായിരിക്കും അത്. താങ്ക് യു ഫോർ ദ ഗോൾഡ് മെമ്പർഷിപ്പ് ഗായ്സ്. ഹരി താങ്ക് യുടാ. ടീമോ വിഷയം അണ്ണ, ഈ വിക്ടോറിയ സീക്രട്ട് ഡെനിം ബ്രാൻഡ് ആണോ? വിക്ടോറിയ സീക്രട്ട് ഇത് ജെട്ടിക്കട എന്തോണ്? എന്തിത്? It's devilishly good. Red Bull? Oh, that tastes heavenly. Wait a minute. What's this? Oh yeah, I forgot about that. Wings? Wings? I can't have wings. Not in my position. Red Bull gives you wings. We've got two esports endemic brands coming together to create a series of products for esports for the biggest stages. 퍼포먼스랑 컴페티션이 주요 키워드다 보니까 레이싱이라는 테마를 마우스인데 쉐이프 그냥 풀로 പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. 다이내믹하고 날렵한 그런 실루엣 같은 것들을 저희 FS1 ഞാൻ ഇറക്കണ മൗസിൽ എന്നാലും അടിയിൽ ഒരു സ്ക്രീൻ ഉണ്ടാകും, ചെറിയൊരു ഡിസ്പ്ലേ. പണ്ട് എൻ്റെ ഇരുന്ന മൗസിന് വരെ അതുണ്ടായിരുന്നു. ഒത്തിരി സെൻസായി എന്തിനായിരുന്നു സ്റ്റീൽ സീരീസിന്റെ പഴയ മൗസാണ്. സെൻസായി ആണ് ഏതൊരു പറഞ്ഞ ഉണ്ടായിരുന്നു. DP കാണിക്കണത് ലൈവിൽ എന്നും വരും, ലൈക്കും അടിക്കും. വർക്കിന്റെ ഇടയിലാവുമ്പോൾ ചാറ്റ് ഒന്നും ഇടാറില്ല. ആകാശേ എന്ത് വർക്കാ നീ ചെയ്യണേ? പ്രീമിയം ഇന്നർ വെയർ ബ്രാൻഡാണ്. അറിയാം. അടുത്ത കളി വെട്ടാൻ തുടങ്ങിയെങ്കിൽ ഞാൻ ചത്തുടങ്ങും. ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഇപ്പൊ സമാധി അടയും. പക്ഷെ എന്റെ അമ്മ നല്ല ക്ഷീണം. മോജോന്റെ ലൈവ് എടുത്തു. JCX 14, 12. Okay. Oh, we are playing flat loop. ഇപ്പൊ നമ്മളോടെ ജെറ്റ് കളിച്ചപ്പോ ബ്രീസില് വെറുതെ ഒരു പൊട്ടം പട്ടിയെ റഷ് ചത്തോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. കോള് വിളിക്കുക, സംസാരിക്കുക, എന്തിനാണ് നിന്റെ അജണ്ട? Get 110. So okay, B चलते हैं सारे. Okay, let's go B. तो अपना यहाँ लगा ट्रैप पीछे मैं Reload. लगा दूँगा. ഹിന്ദിക്കാരോടെ ഹിന്ദിക്കാരൻ ജോജോ, തമിഴന്മാരുടെ തമിഴൻ ജോജോ, മലയാളികളുടെ മലയാളം ജോജോ.
കണ്ട ട്രാപ്പിൽ പുറയൊക്കെ ഇട്ട് ചാടി കയറി. My ult is ready. Reloading. Gun here. Enemy team. One down. അപ്പൊ അവന് ബാക്കിൽ തള്ളിപ്പോണ്ട, സീറ്റ് തള്ളിപ്പോണ്ട, ഒരു ആംഗിൾ മാത്രം ക്രോസ് എയർ പീക്ക്. One enemy remaining. Last player standing. Backside. Play for time. Play for time. Almost ready. This. ना ट्रैप ना उसमें डाल Resonance Pro. प्लांट कैंप I don't. Nowhere to run. Give me those back. ചന്തിയിൽ എന്താ വെടി വെച്ചാലോ. Oh bother. അണ്ണാ ഓക്കെ ബൈ. ഇനി 10 മിനിറ്റ് എക്സാം റാങ്കിങ്ങിലെ പോയിട്ടാടാ. ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ടാ. ജയിച്ചു വാ മോനെ, ജയിച്ചു വാ. ഏത് മോണ്ടറാ വെച്ചിട്ട്? കണ്ട റിവീൽ ആവാതിരിക്കാൻ സ്മോക്ക് You ഒക്കെ want to ഇട്ട്. play? Let's play. Hey, inside smoke. ഇൻസൈഡ് സ്മോക്ക് കോള് കേട്ട. ഇൻസൈഡ് സ്മോക്ക്. നമ്മളോടെ കളിക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ തന്നെ കളിക്കുന്നത്. Reloading. മതിലൊക്കെ പൊട്ടിക്കുന്നു. ഇയറെന്ന് പറയുന്നു, റീലോഡ് ചെയ്യുന്നു. Spike down B. പറഞ്ഞായിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ. One downside to being immortal. NRG ജയിച്ച്. രണ്ടാമത്തെ കളി too, തുടങ്ങിയ. like every single retake they had a solid രണ്ടാമത്തെ കളി തുടങ്ങി. with that util and everything they were ready to go in together, clearing a lot of their corners, using that util. അണ്ണാ ഇത് വേറെ ആരോ ആണ്. എടാ ഇത് ഇവന്റെ ലൈവ് നിങ്ങൾ കാണാത്തോണ്ടാണ്. ഞാൻ ഇത് കാണും. ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഇവൻ കോളൊക്കെ വിളിച്ച് സീറ്റ് തള്ളിപ്പോയി. ചാവലും ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല, വേറെ കളി. ഇത് കഫേലെ മാമൻ. A retake with a Viper covering one of the EG well played. Andy, all the because like we talked about, A is a super hard site to kind of go for those retakes, but we saw them dump you till we saw them flood out from heaven. I think we even saw them reroute towards that flank and it worked out for them. Yeah, it felt like you guys laid it out perfectly and that it played exactly the way we had predicted. But let's go ahead and hear what Coach MBS has to say as we get ready for map 2. I'm here with Coach NBS ahead of map 2. And NBS, we always know that every coach has their own style, personality, and something that we've seen from you is that you're not scared to be creative, to take those risks. And we've seen that in the compositions with the Sage, with the Vito as well, and going into the map you are implementing both of those in that map. So tell me, why do you think that composition is the strongest for your team? I think it's a combination of a couple of things. One is comfort, and two, I think the pace control that composition is something that people still try to like figure out how to deal with. It's very hard for people to come into official stage and face something they've never faced on scrims. Like we value that a lot, but at the same time, it's not really like a one and done comp. I think we can play multiple games, and yeah, as I said last time, it's really up to NRG to solve it. So we'll see if they can. I mean, it's been so fun to see so far. Best of luck.
All right, well, there you heard from Coach NBS there, and I think Emily, you know, like there's still that confidence on the 100 Thieves camp. It needs to be there, it needs to be present, and there you have good reason because we saw it in that Haven game. Yeah, I just love how he pointed out that like he likes running comps that they've never played before because to try and catch them off guard. But going into Corrode, I expect we're going to be saying the same thing, the veto, the stage, and I like that he has faith in it, that he can use it more than just a one-off comp. The fact that there's actually value in kind of running it throughout the season. Yeah, I think too something I really like is having that veto being. Nala Jojo, Kiran Pixel, Nala Vishay. He looked pretty good with it. He had some pretty solid setups. He started ramping up towards the end of that game, getting a lot of those frags, being really aggressive on his defense. And we've talked about his Corrode as well. He's been really good on those lurk timings. He's been really good on those flanks, even on the defense side. So I'm looking forward to kind of seeing that kind of momentum hopefully come into it. And again, both these teams are NRG or MIBR, who do you support? Yeah, MIBR. A lot on Kreo and finding those. MIBR supporters the more you run it, the harder it does get. I mean, we saw some pretty crazy walls coming in. Literally him apologizing mid-round, being like, sorry, I'm just scroll really opened my eyes to what Vito's kind of capable of, and I haven't seen too much of it specifically around his kit going into Corrode, so I feel like there's still a little bit there that we might be seeing that's new. Yeah, I think Munis is the name of the game here. I have one better. Is the name of the game here. I think for 100 Thieves, they really need to play into that a lot. And Timotino, he was on fire. I expect him to do the same thing here. I believe he plays the Waylay usually on this map. And I mean, again, I'm the biggest Waylay fan. Timotino Waylays goes insane. His movement has been really good. The setups they have around it is really good. I'm actually kind of surprised that NRG chose him. I guess the question for me, Jonah, is going to be like, you know, how do 100 Thieves, because you noted like the eco, that seems like a real big thing you don't want to let happen in this next one, but how do you get back into this one, especially considering that you have a guy like Timotino who was so impactful in that early game? How do you do that? How do you get them back into this? Honestly, I think the way they've been playing on stage, I feel like they're going to be okay. Yeah. They know they messed up with, you know, keeping up the pace high on that eco and it costing them, but I think they're able to reset and figure out what went wrong, and I don't think they're going to slow down. All right, folks, well, we're going to be right back with map 2 after this. Don't go anywhere. Riven Van Silly, we'll see you on the other side. Same. Adiyenne. തുടങ്ങിയില്ലേ ഇത് വേറെ എന്തൊക്കെ നമുക്ക് കാണായിരുന്നു ഈ സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ ലൈവാ ഇപ്പോഴും ഞാൻ ലൈവ് ആണല്ലോ ഇപ്പോഴും ശരിയാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ലൈവ് ഓന്റെ ചാനലിന്റെ ലൈവ് മാത്രം കേറുമ്പോ കാണിക്കൂല ഞാൻ സെർച്ച് ചെയ്താ കണ്ടുപിടിക്കണ എടാ ചാനല് ചത്തടാ ചെറുമേ എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു ചാനലിൽ കയറുമ്പോഴേ കണ്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ലൈവ് എന്ന് കാണിക്കും കണ്ടാ ഫോണിലും കാണിക്കും അപ്പൊ അതിലിങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കയറിയാലും മതി പക്ഷെ അത് ഇവിടെ കേറണം ഇവിടെ സൈഡിൽ വരൂലേ ഇവിടെ ഇവന്റെ ചാനൽ വരെ വരണം എനിക്ക്. We are back here at VCT Americas for map 2 and a second chance for 100 Thieves to put their name on this series. Otherwise, they're going down to that third bracket and NRG are moving on. Let's see what the comps are heading in here to Corrode. Corrode വരുമ്പോഴത്തേക്ക് 100 Thievesന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു സേജ് എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത്? 2 സെന്റിനല്, ഒരു കൺട്രോളർ, ഒരു ഡ്യൂവലിസ്റ്റ്, ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റർ, ഡിഫൻസ്. ഇവര് നേരെ തിരിച്ച് അറ്റാക്കിംഗ്, 2 കൺട്രോളർ, 2 ഇനിഷ്യേറ്റർ, ഒരു ഡ്യൂവലിസ്റ്റ്. 2 പേർക്ക് 2 അപ്രോച്ചാണ് ഈ മാപ്പിനെ പറ്റി. എനിക്കും കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ലൈവിന്റെ be there in top of my feed always. എനിക്ക് വേണമെന്ന് പ്രസാദ് ഈ കാശ് അയക്കണുണ്ടാണെന്നാണ് എല്ലാവരും കാശ് അയച്ചു നോക്കിയേ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു സൂപ്പർ ചാറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ റെഡി ആയി. And you're seeing that 100 Thieves are trailing behind on the attacks line. They are always going to be in this game because defense is just going to be impossible to take over, especially when Kreo and Asta are usually playing in tandem on this map on defense. According to me, it's wild. Watching the videos, I was like, B is 4 knocks when they are in there. And they rotate him around too after getting a little bit of that conditioning. And we'll see if NRG plays against the wall more effectively, breaks it down. G2 did not. They kind of left it up and left him for a loop throughout the map. So
Already seeing that kind of play could really help NRG to stave off with that wall. That is a storm and a half. Between the two teams, looks like an insta-wall dance, but action as well. അത് മൂഞ്ചൊരു wall ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് തേച്ചൊറക്കിയോ അവന്മാര്. ഇനി ഈ മതില് പൊട്ടിക്കണമെങ്കിൽ 18 വർഷം എടുക്കും ഇനി. അത് ഉറപ്പിച്ചാ മതില്. ഒരു പാരനോയ എന്ത് ചെയ്യും? പാരനോയ ചെയ്ത് പാരനോയ ചെയ്ത് കെട്ടിയിട്ടേക്കണം. എന്തൊക്കെ ഇതെങ്ങനെ ഇത്രയും വരെ ഇതായത്? ഇത്രയും വരെ കാലിലോട്ട് എങ്ങനെ ഇത് വന്നത്? അൾട്ടി ഇല്ലല്ലോ ഇനി. ഇതെന്ത് ബഗ്ഗാണ്? That's so interesting. They're continuing. It's an instant rotate from the thieves. Across though. Oh, it's angle wasn't covered. കൊലച്ച് കളഞ്ഞ് അവിടെ ഇട്ട് ബാങ്ങും അസുവിനെയും ബാക്കിയുണ്ട്. ഹീല് വന്നിട്ട് കളിക്കാനായിരിക്കും നല്ലത്. ടിമറ്റീനോ ഉണ്ട്. ഒരു മിച്ചം വച്ചിട്ടുണ്ടോ അവനെ കൊല്ലാതെ? ഒരു ഇച്ചിരി with a sheriff though. ഒരു ഇച്ചിരി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. Look at that HP for those 3 players remaining. He's ready to make some music with this. 40 seconds left. Lots of time, wants the smoke to clear so all of his angles are open for a swing. The longer that he waits though, the heal is going to come back up, and there it is. Oh, heal on. Oh! Heal negated completely. Oh, this എന്തിനാ അടിയടാ അടിച്ചത്? സ്ക്യൂ എന്തിനാ അടിയടാ അടിച്ചത്? Full screen ആക്കുവാണ് കേട്ടാ. ടൈപ്പ് ആക്കാൻ വയ്യ. Bang out in the open. Arsenal waiting behind the wall. They don't want a double swing. They just want to play the bait and switch. Batman breeze first half കാരണം സീൻ ബാറ്റ്മാൻ വിഷയം കളിയായിരുന്നു. With the wall breaking. ചെയ്തു കേട്ടോ അവരെ മെഡിലിട്ട് ആ പോകേനെ തള്ളി എന്ന്. And I was surprised that NRG decided to just full run back towards middle and fight back towards mid. You see what he did to me? You see what he did to me? What the? Yeah, that's that sheriff swing right at the middle duel, but again, it was instantly ready to rotate back on middle to fight against them right away. Quick shot. It's the same thing Timotino, are you okay, brother? Are you okay, brother? Over Cryos, and they were just through that one with a full head. And there's a reason why the conversation even when Dan was talking to Timotino in the first place, that he probably is mechanically the best whaley in the world. The fact that he's able to get a miss on that shot, land it right there, and then insta TP to stay alive at 8 HP. Now they're conditioned. Now they're conditioned. I'm Marshall, and we're big up. To even think he came out of the last round, be like, how did he do that to me? And it's something he does to people every round. He talked about conditioning on the Marshall, which is why he's going straight into the Outlaw. So the bonus round goes up to that. Because they're like, oh, well, we'll just get full shields. It'll still be good enough for us to play against the Marshall. So now it allows for him to take down Brock, Ethan. എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ എത്തണത്? കളി തുടങ്ങിയപ്പോ തന്നെ അളിയനെ ബ്ലൈൻഡ് ചെയ്ത് നക്കാൻ പോണ്. അയ്യോ, എല്ലാരും കൂടെ അവനെ എടുത്തിട്ട് ഉള്ളതുപോലെ വെടിവെക്കണം. അയ്യോ, എനിക്ക് വേല കളിക്കാന്നുള്ള എന്തൊരു അഗ്രഷൻ അത്. പോയി പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ് പറന്നു പോവാം. So even if the Molly breaks his second TP, holding that spot is crucial for 100 Thieves. Because they went for a 4-player stack on that A side to rotate all towards Cole. Aggression of the gods ആയിരിക്കും. Fortunately, they lost that one player there. Looks like it's going to overflood the elbow now, so it makes it a little bit harder to come out, but that is their choice. Oh, it's all about the aim. ബോണസ് കൺവേർഷനും ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല, ചെയ്തിട്ട് പോയി. വേല വിഷയമാണ്. ഞാൻ നാളെ തൊട്ട് വേലയാണ്. But also for Bonkar and NRG, they love playing this map. I think we haven't seen it too much because or it's floated, banned, whatever, but they're always going to leave that in their arsenal. So if that's available, you'll take it. Good recovery, boys. Let's go. At least on how they're controlling the global esports Indian team ആയിരുന്നു. അതെ, Indian or Indian team. Another outlaw for team. എന്ത് വെടിയാ വെക്കുന്ന ഇവരെടാ, വൻ വിഷയമാണ് ഇവര്. വേറെ എന്തോ കളിക്കുന്നത്. One shotable for the side of NRG. So they are reading into it. പിത്തള്ള പോലെയല്ല, ഇൻഫോ എടുക്കണല്ലേ ഇത്. Right away. This is actually going to put Bang in the site alone. കൊല്ലാൻ തന്നെയാടാ പോണത്.
However, they don't want to chase it down just yet. 140 There's a shot to Madi. 10 HP. Back up. 100 Thieves is here. Other side of the box, shoulder to shoulder, is Kiko and Vora. Oh my gosh, this is going to explode in just a second here. Everybody is about to peak. Brock goes down. Vora makes it 2. And he's got too much to handle there. The team can't get the swing fully in, but Bang is waiting on the timing. And right down it. Line him up. An energy fall to their own demise. Single walls come up and instantly tries to break it. There's a slow wall, a slow wall behind it. Released by Asuna, and there's really nowhere to rotate. Instead, falling back. But now that keeps you out in the open when you're trying to retreat from elbow. You already lost a spike out in the open. Let's go! Man, that was just Bang on site. He was detected, and somehow there was enough distraction and chaos made that they didn't fully want to take it into what was on the other side. And 100 Thieves stall them out for the round, and now Bunker wants to call that timeout. 3-1 here. Right now for Bonkar is to slow down the tempo of energy a bit too. We're reacting very quickly to what's being thrown by 100 Thieves, but also very antsy to just give up that space that they took in the first place and just try to move somewhere else where 100 Thieves continues to be a step ahead for. So energy probably has to start working with, if they want to continue that type of conditioning that they're trying to rotate very quickly after they're getting snuffed, playing some inserts would be perfect from now on. So now you're playing this mind game coming out from this timeout. Okay. And for 100 Thieves, does that mean you're going to try to change the tempo? Which they've done very well against Sentinels too. Watch party and even better. Oh, 3-1 ആണല്ലേ 2-2 അല്ല അതാണ് ടൈമൗട്ട് വിളിച്ചത് അത് വേണം ഓടണ് വേലേതാ വന്ന് ഫ്രണ്ട് നിക്കണേ സ്ലോ ഇട്ട് അടിച്ച് എന്റെ മോനെ അവന്റെ അഗ്രഷൻ അങ്ങോട്ട് കൂട്ടാനാണ് കോച്ച് പറഞ്ഞത് ബാക്ക് വലിഞ്ഞ് കളിക്കാറില്ല അങ്ങോട്ട് കേറി ചെന്ന് ചെയ്തെറിയണമെന്നായിരുന്നു കോള് ആളിയാ 1-1 ചെയ്തടെ അവിടെ ഇട്ട് ഓ അസുനൊരു പേരിനെ വയ്ക്കുന്നതാണ് ഇല്ല അസുന പേരിനല്ല കൊല്ല് കളയാൻ വേണ്ടി വന്ന സേവ് ഇനിയൊന്നും ചെയ്യില്ല 1v4 നിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കൂടെ ഓടിപ്പോണ് കേട്ടോ. With the poison orb being thrown up towards the end, that window is gone. Here's a rotate, here comes a duel. അത് നൈസ് കേട്ടാ പോയി കില്ല കൊടുക്കാൻ നിന്നില്ല നൈസ് എവിടെ പോകണമെന്നുള്ള ഇൻഫോ എടുത്തിട്ട് ടീമിനെ വിളിച്ച് പയ്യന്മാരെ ഇറക്കി വിടാനുള്ള സീനാണ് So they let him free. They let Oscar close that spawn, and now it's just too late. I think he's cut back a little bit. First time watching Indian nice ആണ് Kreo. Be around a cross action. You're looking at the 1-2. Maybe that's the one that overrides it all. You see, after this buy, Mon only has 500 credits. So instead of trying to lose it to somebody that could be very hot in Asuna as this Sage, you want to keep that economy available for your side. And they kept it simple from the timeout. Oh, that's slow. That you could do here for Vora. One enemy remaining. Oh my god, Almost died to bombs. I think NRG are doing a good job staying away from that B. Dimartino knows Becky around Dimartino. Dimartino knows Becky, please. Sage excels at slowing. Dimartino na kanna. Left side entries, dash over. But aspas garine ace eduthogamanda. Ace allarna adu. Just basics, back to basics. Oh, maada workout ആയി കളിച്ചു കാര്യം കഴിഞ്ഞു ഇട്ട് വോളിട്ട് നിർത്തി അവൻ ടെലിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കേറിയടാ എന്റെ മേളിൽ പിന്നെ വൈ. Basics. It's getting a little too crazy. 100 Thieves are really going to be able to bite back on those. That was simple. Next bundle bandit skill ഉണ്ടാവും എന്താ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ്. Understood the flashback with the dash that got a lot of value onto Vora in the first place. Glitchpop bandit ഉണ്ട് കയ്യിൽ വീവർ എടുക്കണ്ട ഇനി മറ്റേ ഈ ഇന്റർനാഷണൽ ടീമിനെ കളിക്കുന്ന വാൻഡലുകൾ ഏതെങ്കിലും വന്നെടുത്താൽ അവർ വീവർ ഒന്നും കളിക്കൂല ഇവരുടെ കയ്യിലുള്ള ഏതെങ്കിലും നോക്കിയിട്ട് സ്പെക്ടർ പക്ഷേ ഫാൻഡാണല്ലോ കളിക്കുന്നത്.
By 100 Thieves on the defense, especially with Kreo with the last 2 kills once again. I mean, you walk into Kreo, he's going to take you down. Fire rate കുറഞ്ഞ തോക്ക് കളിക്കണ തോന്നുന്നു എന്താണ് പക്ഷെ ഒരു പ്രത്യേക ഫീലാണ് അതിന്റെ എയ്സ് ഒരു പ്രത്യേക ഫീലാണ്. Great stop by Bang. NRG trying to condition that a little bit, but go with also what worked. And Bang's like, not this time. It almost looked kind of... Wait, you want to hear what happened? This guy tried to TP dog, I walled up, he TP'd on top of my wall by accident. Was just wall by accident ആണ് കേട്ടോ അത് എനിക്കും തോന്നിയത് ആക്സിഡന്റ് ആണ് അത്. But he's trying to TP through a smoke. എടാ ഇവ എവിടെ? Ooh. Lot of refracting going on. Bending light everywhere here in the B lobby. So I give a chance here to continue to talk about that wall engagement. So he's just trying to TP through that. ഓ ചാടി അവന്റെ കണ്ണി വെടി വെച്ചിട്ടോ സനം ഓറ ഇനി അങ്ങനെ ചാടൂല. വല്ലാത്ത കഴപ്പായിരുന്നു അവന്. ചാടുന്നു ഇറങ്ങുന്നു. സാധാരണ ഉള്ളൊരു പീക്ക് പോലും ഇല്ല, തല വെച്ച് മാത്രം പീക്കാണ് ഒരുത്തൻ. ഇനി അവൻ അങ്ങനെ ചെയ്യൂല, കുറച്ച് കളിയൂല ഓർക്കും. ചാടണ ഇറങ്ങണ ഇവൻ ഒന്നുകിൽ ചത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഇവന്റെ എയ്സ് ആണ്. അയ്യോ ഡ്രോൺ നോക്കിയില്ലടാ. അവൻ തിരിഞ്ഞടാ അവൻ. Someone staring at me. സത്യം ഞാൻ പറയാൻ വരുന്നത് ആരും എന്നെ നോക്കണത് പോലെ എന്നാ അടിച്ചു ഉറക്കിയത്. റാൻഡമിന്റെ സ്പ്രെഡ് കുറച്ച് സ്പാം ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോ ബാൻഡിനെക്കാളും ബെറ്ററാണ്. റാൻഡം മേടിക്കാൻ അങ്ങനെയല്ല ശരിക്കും ചേർന്നെ. ഇങ്ങനെ ഇവർ നമ്മളെപ്പോലെ ഓരോരുത്തർ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് കളിക്കാനല്ലോ, ഈ യൂട്ടിലിറ്റിയും ഡോട്ട് ചെയ്ത് ഓടി മാറി കളിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്കൊന്ന് കുറച്ചുകൂടെ സെറ്റാണ് ഫാൻഡമാണ്. അവർക്ക് ഈ പാൻഡലിന്റെ സ്പ്രേയും ഇതിന്റെ സ്പ്രേയും അവർക്കൊരു വിഷയമുള്ളവരില്ല. തലയിൽ വെടിയിക്കണവർക്ക് എന്തൊരു സ്പ്രേ, എന്തൊരു സ്പാം, എന്തൊരു ബേസ്റ്റ്, അവരെല്ലാരും തലയ്ക്ക് തന്നെയാണ് എയിം പോണത്. ഈ ഒരു സ്റ്റേജിലോട്ടൊക്കെ വരുമ്പോൾ പിന്നെ എയിം എന്നാണ് സാധനം ഒരു ഫാക്ടർ അല്ലേ, എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് എയിം. Those are impossible angles. You're back, right, left. It's so hard to choose. You don't just get a 50-50. It's divided way more than that. Wait a minute. Wait. One fight goes on. Now they can turn around. They got a crossfire now. Can they get contact crossfire, though? It's still off a little bit, but can they trade the shot that's needed? It's still on slow tick. Goes to medium tick there. Touched by Timotino. Shot the guy. What a hole! Timotino panniyade block jeipichu. Play off each other and trust the teammates. And they found the surprise opening for 100 Thieves on the initial 2v2 when they just saw Ethan tucked into the corner. But unfortunately, ഇനി മേലെ നീ ചാടി ഇൻഫോ എടുക്കരുത്, ഈ കളി മുഴുവൻ. That's also, by the way, good experience of keeping the crosshair up towards that jump spot, because he probably heard it the whole time when it was only down towards that bottom middle. So again, keeping players inserted for energy to listen for noise and also to cut these rotates has been the name of the game. It feels like energy on Haven, they have to go through these like multiple wars, and then they choose another side, go through another war, choose another one, and they're coming out on top with only a few players in these rounds. Push. Fine to do. It's Timotino. Show that shoulder. Yeah, I'm for Scuba to recheck that. And aggression change and Spike still down. Thing is, Energy can't really tempo up based off that push from Timotino, because it was only him making that noise, even if he had 2 players behind him. So Energy continues to clear slowly, especially with Motto and an Outlaw. There's still so many question marks around the map where you don't really know where the other 4 players are at. Well, now that you spot the Sage Wall, you know that Asuna is playing B here. Just slightly ships in the night on these angles, crossing each other as they're looking for anything to break those lines. No command. Starting to tear the site apart ability-wise. Nobody has even peeked yet. Seeing if they can get a scatter from what's in sight. Ethan is a body down, but not a body out as Mata and Scuba start to trade back here. NRG smothering that kill feed. You know he's in here. A little bit of a tunnel vision on that as they're going for the plant. 10 seconds left. And a full clear gets under their skin. Bang here.
Already takes a tag. Go for a close paranoia. Look for the shot where you know somebody already is. Separating the 1v1s in a perfect way. Surgical. Nice Kali. Takes it under there. Maz. Somebody's got to look. Yeah. Spike down B. A little bit of a tunnel vision on Maz. They're going for the plant. 10 seconds left. And a full clear trade site wise. There's their look. Null command peaked yet. Seeing if they can get a scatter from what's in sight. Ethan is a body down, but not a body out as Mata and Scuba start to trade back here. NRG smothering that kill feed. I know he's in here. While eating all of that util being thrown off the ult. A connector already, Mata. A shot onto Vora. Feels like the second one would even be there. And they do have a gun to pick up. He's like, you know, maybe you want to get that later in the round for me. Oh, and maybe has one already. So I was about to say, getting some value from this position before it gets value this time. 4-4, it's a tight match. Ouch peek. Timing. Pop. Revive him. Timo can get coverage on the transfer here. Rez on Devora. Wow, I need to put it way out there and still commit the saturate to that. Oh, bang, Scuba. Advantage back for 100 Thieves after that res, and even better as they drop a second player. He's found a gap. All the AR players are about to come up. Needed by energy right now. Oh, nice from Kiko to kind of backpedal there. In that doorway. Chadia peaky the Kulu, Alla the Kulin, Jenipita Kulu, Wanda to the Matana Cortasi that they are Brocky use in the Viper V3 Pro Green Edition and Lady Carano. Has to be the buddy system within the A site. Oh, got that paranoia out. Make sure they shoot the knife anyways. It still went off. Tino just on the side. Mana, beautiful jiggle to get out of the corner here, and it's just back and forth. A fight on two fronts that 100 Thieves is able to win. Almost made it possible there for energy. Yeah. 5 versus 3, and they almost took over the site with Mana getting the first backstab kill, but thankfully there's still more players there. Thankfully Asuna was here to get that pick in that res. And I think that was a pick onto Brock with an outlaw who was trying to look down that line. Just nice awareness coming out from Asuna, the veteran for the team. The last time they had this over was a convergence path towards the A side, so lots of players, even the Vito setting up over on that A side first. Decided otherwise. B-side hit. Quick walk, he's on it. Oh, stinger play. Slow to delay, they're getting through. They got it, but it played out in Timmy's favor for that. Wow. And Asuna is still just not allowing anybody in, shutting the door once again on the rest of the members here. Just not allowing anybody in, shutting the door once again on the rest of the members here. Timotino says, where are you? Does what he does best. Mumbai 43% headshot. Take a half for themselves. What a start. It's so ഭയങ്കര crazy how നല്ലതാണ് fast പക്ഷെ അത് they do this stuff. എത്ര മാച്ച് കളിച്ചിട്ട് ആവറേജ് ഔട്ട് ചെയ്യണമെന്നിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ആക്ട് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പം 1, 2, 3 കളി കളിച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും ഹൈ ആയിരിക്കും പക്ഷെ അത്രയും നമ്പർ കളിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ് ആക്ടിൽ നമ്മൾ അത്രയും കളി കളിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ആവറേജാ കാണിക്കണം എല്ലാ കളിയിലും Just to not allow energy to follow behind that trap play that it did. 300 കളിയെ കളിച്ചിട്ടാണ് അത്രയെങ്കിൽ നൈസാണ്. You can definitely see that they're trying to condition that noise over that long B side. You're forcing a play at 100 Thieves, which is pretty decent here. They're playing a high low on a top mid. You almost saw an over commitment for Corrode to walk all the way down. But as it stays quiet and it heard that noise initially, അന്ന് പൊട്ടാസി ഓർമ്മയുണ്ടാണ് അടിച്ച് ഉറക്കി ഫ്രണ്ട് ബെഞ്ചർ ആക്കിയതാണ് നടുക്ക് പോകപ്പെടുത്തി എണ്ണയും തേച്ചിട്ട് കഷ്ടം തോന്നി അന്ന് സെന്റിനലി കളിച്ചപ്പോ അടി കൊണ്ട് തൂഫാനായിരുന്നു അതേ അവസ്ഥയാണ് എവിടെ ഹെഡ്ഷോട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ tracker.gg എന്നുള്ള സൈറ്റ് ഉണ്ട് വാലറന്റ് ട്രാക്കർ എന്ന് അടിച്ചാൽ അതിൽ കയറി നോക്കാൻ പറ്റും No sound just yet, but they don't want to shoot it either.
It goes off. Kreo gets a little bit of return there for the squad. Instantly gets out. And he's ready. So he gets a second one. NRG was not expecting that. But they're still 3 strong. We're equal here for this retake for 100 Thieves. That Nightfall. Gonna try to uneven a few things. They trade ultimates back and forth. Vora goes down here, and Mata already has a lockdown on where they're both coming from. Yeah, calls bingo there. But it's a wall. They're trying to defuse. The diagonal wall, trying to get... Oh, that's such a weird angle to see if anybody peeks. It's definitely not Asana's peak. Oh, this is tough. Yeah. Trying to see if the swing comes in from the cross angle. That would have been better. You're trying to both peek the Odin is never going to go well, but you're going to have to anyways. It's an inevitable no. Oh, Brock still has some of those lines. You already know when it's checkmate, when Brock's already holding a line into... He loses his life, so the damage is still there, and that's what Asana was looking for, at least as a silver lining. Yeah, you said that the was actually a TP that was set up by Kreo. Was able to get out of dodge. So a nice little heads up play, but just too many players to deal against. Suicide, self-injury, harassment, promotes terrorism, child abuse, unwanted commercial content or misinformation. Talking about Vora, the latest IGL for 100 Thieves. We'll hold that thought for a bit though, because NRG are looking to pop quickly into the B control. Give the orb to Ethan with 1 more round to go in this half. Hey, what are even? Hey, what are you? This is getting funky. The trades do come in though. That's going to hurt. Way late down. They can't really get back into a site. They don't already have it. They're shut down. Wall from Asana. That doesn't mean Ethan can't do work across the map. Spike's already going to be getting into sight here. No, it's not. Has to turn. They actually hear Asana still running back in there. Especially when Ethan is with Spike alone and they know that Asana's on the rotate back. The mistake came out from Kreo pushing out towards main. Understandable. Guy usually doesn't miss his duels, but Ethan punishes him, and that gives a chance now for NRG to rework that map. But Asana finds that timing after that pick. Nobody is going to pay attention to the regener back from front B. Maybe around this corner. That's when players are going to start looking behind them as soon as they go for a plant towards that A site. Unfortunately here, Asana misses the timing towards the A link and has to go back towards A main. Site clear. After that, ulti adichu planting cheyidare 2v3 asuna oru nalle oru backstab varunundu stage. Sit inside this. Baaki rendu spawn ettiyade ullu idakke clear cheyidu payye varanade ullu. Maybe grab a footstep. I highly doubt it. Reveal boy. Now the best thing that they have for the defense retake is a paranoid flooded. Viper ulti. No, that was snake bite to get a jump out of Bang, a kill out of Ethan. And yeah, they're not going to allow what he did. Okay. Really put their foot down on this. Energy grab a 6th round to even it up. A 6-6 first half here. And a pretty brutal back and forth. It's been fairly close to the mid-round or the mid-half of both of these maps. But this is where it gets difficult. So usually the strong suit to play on the defense, but to let 6 rounds go through for NRG, they're going to have to be pristine on their attack side. NRG could close it out on this map. We'll have to see if they can do that. Dan is right now standing by with Furious EU. Let's check it out. Some hate watchers out there, but there's also some love watchers because EU is here supporting both of his previous teams. And EU, how stressful is it when you have friends on both sides and you don't really know who's going to win because it's been so close? Yeah, it's hard. I definitely want both teams to play good. Having 3 friends on both teams, and also like I could never hate watch against Bang's mom and dad. So yeah, I want like Adam to play really well, Kraus play really well. I just want both teams to win, but it's tough. It's been incredible, and speaking of the journey that you've had with Furia so far, something that everybody's talking about. You know, you came from that underrated team that keeps getting those wins. That next match is going to be against MIBR, but you're not so underrated anymore because everybody has been seeing those. So, how do you feel about that series? Are you excited?
Yeah, super excited. Our last 2 games we had to wait like 2 weeks between each series, so like we're just on like random side quests right now. Like I'm trying to come here to help Alan get his dongle, but he lost it. We can't even practice. So super excited for the series, but we got like 2 weeks to prepare for it, practice up. Yeah. I'm so excited. And my last question here, speaking of this match, is very close in Corrode. 100 Thieves is playing a pretty unique composition. NRG is going for a back and forth. Who do you think is going to close it out here? Is it going map 3? I think it'll go map 3. I think 100 Thieves is a really good Corrode. I think the more that they play it in matches, the better that teams will start figuring it out. I think that's why NRG probably picked it. But I do want to see a map 3, so I hope it goes map 3. Thank you so much. Can we hear it for you one more time? And that being said, let's send it back to the casters. Thank you so much. All the best and good luck in the search for the dongle. As we head back in the second half here on Corrode between 100 Thieves and NRG. You're right, Vans. It poses the question is, does this Sentinel comp have enough? Have they figured out how they can crack? Now the defense of NRG and 100 Thieves can push in for some rounds here on the attack. 0.3 ആണ് ഇതിന്റെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി 0.2 ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ DPI മാറ്റണേ സെൻസി മാറ്റണേ ഒരുപോലെ തന്നെ. അപ്പൊ നീ ഒരു ദിവസം ഒരു 0.05 വെച്ച് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. 0.05 വെച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് പോയാൽ മതി ഓരോ ദിവസം. 0.3 0.35 This is where they shine. 0.4 The double dive with the 0.45 shorty. You keep the gap away from elbow though, and that forces a TP back. And now NRG could start playing the crossfire setup. 1 shot, 2 shot, Brock in the way. Just puts up a door as the rest of the team is coming down. NRG read clean up or pistol round for themselves here and make this half difficult. Exactly. Just as Jonah P and also you mentioned, the more you play against this comp, the more you're used to how this comp kind of lays out, but also the more you play reps against Timotino, the more what he's trying to do in terms of the double dash shotgun could be read. So to stay way further back, outside of a range where you don't get that much value off the shorty shots when you double dive into the elbow, was some great reads from the side of NRG. And then they stole the rest of that push from 100 Thieves right after. Odin's second round for Brock. Signature move. Taking another point Vora after that death. ബ്രോക്ക് ഓടിനെടുത്ത് വെച്ചാൽ കുറച്ച് വിഷയമാണ്. അവന് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കളിക്കുക അറിയാം, എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാം. ഓടിനടുത്ത് വെച്ച് ഫ്രണ്ടിൽ ചെന്ന് ഡ്യൂവൽ എടുക്കാൻ കൊള്ളില്ല. തോക്ക് സ്പാം ചെയ്ത് മറ്റേ പുറകെ കൂടെ അടിക്കാനും റിവീൽ ചെയ്ത് മതിലിൽ കൂടെ അടിക്കാനും ഒക്കെയാണ് ബെസ്റ്റ്. 1v1 ഡ്യൂവൽ എടുക്കാത്തതും കൊള്ളില്ല. അടിയിൽ കണ്ണു കൊടുത്ത് മാടാക്കി മാടാ. Yeah, that's no choice but to have to come up and play the contact when they've lost Vora towards that B side. That could be also the game plan looking at NRG approaching this map, right? How 100 Thieves been playing. Because as we mentioned before, the name of the game with its double senti on the attack is potentially to default play slow but also waste out your opponent's util. ബ്രോക്ക് തന്നെയാണ് നല്ല ഓടിനോസമ. കഴിഞ്ഞോണം അവൻ ഓടിനെടുത്ത് തൊലച്ച് കളഞ്ഞവന്മാരെ എല്ലാ കളിയും BCTയിൽ. കഴിഞ്ഞോണം മാച്ചിലൊന്നും ഓടിനെടുത്തില്ല, പക്ഷെ ഇപ്പൊ എടുത്തു. ഓ പണി. Nice. That was a pretty big shutdown there as they try to cover up the corner for a second one. Nicely done by NRG. Playing clean. I don't think they have to do anything outside the box. They're getting stressed right now. These have to employ that. Yeah. Nice little standard anti-ego. Fortifying some big guns on the extremities. Mata with a Vandal on one side, Odin on the other end. And you kind of just play a 4-1 on the defense on the anti. And now you're able to get an op on the third round. Kiko goes in. This Timotino's trying to go so fast here now, and NRG has watched the tapes. They see that he dives in that corner. Teams were even hitting Tejo salvos in that corner to stop it from happening. Here he's taken out very quick, and NRG get to sit back with numbers up. Very similar pathing as what Ospas also does for MIBR when he plays with a rifle. Double dash in, and usually you're able to TP out quick. That's what Timo's been mentioning in his post-game interviews with NRG round by round എടുത്തോണ്ട് പോവേടല്ലോ. the util shoot me back. രണ്ട് സെന്റിനലിനെ വെച്ച് എങ്ങനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യും? Like Hiko was just really quick defending up online. As we just mentioned before,
You shut down the one that's trying to gain your space in the beginning. Last game പ്രാന്തായിരുന്നു. ഈ മാച്ചിൽ ആ ഒരു ഇത് വരണില്ലല്ലോ, ആ ഒരു ലെവലിലുള്ള ഒരു പ്രാന്ത് വരണില്ലല്ലോ. കഴിഞ്ഞ മാച്ചിൽ അവനെ ഫാൻ ആയിക്കളഞ്ഞു. നമ്മളിവിടെ രാത്രി 400-450 പേര് വാച്ചിങ് ആയിരുന്നു ഗൈസ്. ഞാൻ പറഞ്ഞേ, അതിൽ വന്നാൽ എല്ലാവരും MIBR കളിയാണ് 3/4 ആൾക്കാർ വന്നത്. പക്ഷെ മാഡ ഫാൻസ് ആയിക്കളഞ്ഞു. എല്ലാവരും ഇൻസ്റ്റയിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചതാണ്. നിങ്ങൾ വാച്ച് പാർട്ടിയെ കണ്ടിട്ട് കമന്റ് ഇടാൻ പറ്റും, ഇൻസ്റ്റയിൽ മെസ്സേജ് അയക്കണുണ്ട് അഭിപ്രായം. നല്ല വാച്ച് പാർട്ടിയെ കണ്ട്, ഇത് ശോകം വാച്ച് പാർട്ടിയാണ്, എനിക്ക് പവർ ഇല്ല. നല്ലതാ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മെസ്സേജ് അയക്കണുണ്ട്. ഒരുപാട് മെസ്സേജ് അയക്കും, ആരെങ്കിലും അയക്കില്ലേ പറയാം. നല്ല രസമാണ് വായിക്കുന്നത്. And they've already crept into sight here. Walling off, they can find Scuba in the corner here, and they kind of have to uproot him before too much can happen, and they cannot do that. He's diving in for more. Vora's going to try to plant on the outside. Will you get banged for the fight? Dust settles for a moment. Shot darts. I guess it's going to be one less on that front, though. Operator there. It's going to be slow peeks, trying to protect that, making sure nobody's flanking on the outside, and they're clear on that. Man, this is just such a back. Oh, one more. Gonna be alive. Doesn't want to play the dart. അവന് 2 ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒന്ന് ഈ അത് പൊട്ടിക്കുക, അല്ലെ പീക്കിനെ അടിക്കുക. And he gets the round for his team again. ആണ് ഞാൻ വാല്യൂ ഡിപി ആയി തന്നു. സെൻസിറ്റിവിറ്റി 1.1 ഇട്ടാ കളിക്കുന്നത്. ഈ സെൻസിറ്റിവിറ്റി വെച്ച് കളിച്ചാൽ വളരെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ? ഇതിന്റെ ടേബിളിന്റെ സൈസ് ചെറുതില്ല പറഞ്ഞാൽ ഈ കുറച്ച് സ്ഥലമുള്ള അനക്കാൻ. ഇത് വല്ലാത്ത സെൻസിറ്റിവിറ്റി ആണ്, ഭയങ്കര കൂടുതലാണ്. ഭയങ്കര കൂടുതലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിന് സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷെ കുറച്ച് ലോവർ ഇടണം. But after Vora gets spotted out, they're just gambling for that push towards that. And when you take over that site on A, you have to wait such a long time before Vora's able to fully rotate across through spawn because he's afraid of a mid-rotate. That there's not too much time left for the 100 Thieves players to really stay alive inside the A site. And it makes that pulse spot so difficult. Man, now we see NRG ഇപ്പോഴും പെർഫോമിംഗ് വെൽ ആണല്ലോ. So dominant, the understanding of retaking in any situation, numbers up, numbers down, really turning situations in their favor. NRG. ഞാൻ ലോയിലിട്ട് മൗസ് അനങ്ങുന്നില്ല. മൗസ് അനങ്ങുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാവില്ല അത് എന്തുകൊണ്ട് അനങ്ങുന്നില്ല. മൗസ് പാഡ് ശോകമാണ്, അത് ടേബിൾ ചെറുതാണ്. ഈ ലോയിൽ ഒറ്റ അടിക്കിടണ്ട, പതുക്കെ പതുക്കെ കുറച്ചാൽ മതി. ഞാനും 1600 DPI ആയിരുന്നു. 1600 DPI 0.6 എന്തോ ആയിരുന്നു എന്റെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി കളിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോ. പിന്നെ ഞാൻ അത് 800 DPI ആക്കി 0.6 കളിച്ച് പിന്നെ പയ്യെ 0.3 കൊണ്ടുവന്നു. Adding now Doom Bros to the scenario. So 2 coaches now digesting what has been happening towards this attack side for the Thieves and trying to readjust. Steamil download a long range with the Odin. He's going to try to hide across and hopefully find Bang to be able to take it down. Oh, hit, dance. Oh, can you still dance? Able to pin that one down. It's just small things too mechanically. He just waited for that second pulse to come out from a dart before he goes out with this Hunter's Fury to get the better timing onto that. So keep in mind how you want to play those in your games. അത് കളിച്ച പോലെയാണ് സോവാൾട്ട് കളിക്കുക. മനസ്സിലായി, അടിച്ചിട്ട് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക, അത് എവിടെ പോയി ബ്ലിങ്ക് ആയി അണയണം എന്ന് അടുത്ത് അടിക്കുക. നമ്മുടെ ധൃതിയിലെടുത്ത് അടിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സ്പാം ചെയ്ത് ഇവനെ കൊല്ലുന്നുണ്ട് ബാങ്കിനെ. Exactly. Silver lining is that it's quote 4v5 ഈ റൗണ്ട് തോറ്റ കില്ല് കണക്റ്റായി. ഇതൊക്കെ തീരെ അഗ്രഷൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇതൊരു അറ്റാക്കിംഗ് മാപ്പ് ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും അവര് ഇങ്ങനെ കളിക്കുന്നത്, ഡിഫൻസ് ചെയ്തിട്ട് കളിച്ചിട്ട്. Feels like it has to happen now if they're going to come back. Ethan and Brock already there to set up the defense. And Kreo hearing everything just on the side of who might be in sight. They still haven't traded a glance just yet. Just shots through the smoke. The Phantoms are doing work there as Vora is able to take down Ethan. A good amount of retake ability taken away there from NRG. Ooh. Kreo just watching that wall fall apart in front of him, but he stays healthy. And now, without a kill coming through on that, they're actually going to get a save here. It's a good call. 4v3 save looking to have Scuba going for the full flank on the A-Sep. The chokehold's there. Yeah. They have a knob still available for Mana. Doesn't
connected to 4v3 ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. Save. Nice. It's a nice turnaround though because it's a round that started with a man advantage for the side of Energy. Another round where 100 Thieves actually fell a player early. 0.75 ആണ് Sensi. Dig deep into the pockets to try to salvage and get around back in their favor. Thankfully they're able to do so. And again, Timotino still being alive and just went for the sheer peek and fight. And that was a drone, right? So the drone saw 3 and went for a double tag too. It was just unlucky here for 100 Thieves to start off the round. But at least they're able to turn it back in their favor. Tempered emotions, definitely happy to get the round, but they know there's work to be done. Setting up towards the left side. Pings on the right. Raju. So they may try to feign something over towards A here with a lobby play. No, just an early smoke. Slow down. Just a gap timing so that Timotino could move forward. That's a good move with waiting. Helps out Brock. Brock ആണ് എല്ലാ കളിയും ഫസ്റ്റ് കില്ല് എടുക്കുക. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടാവും. Now phase 2 right now for 100 Thieves. Another player down, but Grabbing that orb has now the Nightfall for Vora. Be a nice little piece there for them to be able to get that space. For the rest of Energy, they're just trying to really stay behind this Viper wall that they placed up on middle. Yeah. Just try to make sure that nobody's trying to recontact into the B side as you drone out for Brock, and now you could start shifting some players back. Now 3 players for Energy over on this A site. Preventative smokes from Kiko just clearing now to the side of 100 Thieves so they can walk through. What a 0 point. KO knife comes out. Energy is very wise to what's going on this round. And you already see the rotation over from Scuba. Mata trying to take a position where he might have an escape back already covered. His teammate has his 6. Decade staying, looking for the shot. It's actually going to be a jump across with Kreo clearing the kill. Still going in. Slow peeks on each other, banging Ethan. Trading a look. As Kiko looks to take the same position, maybe to fill it fast enough to catch somebody off guard, but that is not the case. All 3 from the same spot. Brock leading this charge with the Odin. ബ്ലോക്കിനൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ ഓടി വെച്ചിട്ട് അവർ ഓടിയല്ല കയറാൻ സൈറ്റിൽ പയ്യാണ് കളിക്കുന്നത്. Fancy shot 1 on the Kreo, knows the angle, dipped down to the left there to catch somebody just on the wall. They have to peek out. 100 Thieves are ready and lined up to drop Energy 1 by 1. That's അവനെ ഓട്ടിക്കണം പഠിക്കാൻ. save. ഓട്ടിച്ചിട്ട് പണ്ണവനെ ചെയ്ത് കണ്ട ആ ഒരു പീക്ക് ഉണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ അങ്ങനെ പീക്കാൻ പറ്റില്ല ഓടിൽ വെച്ച്. 100 Thieves വിഷയം കളി. NRG ടൈം ഔട്ട് 2 റൗണ്ടായിട്ട് 2 കില്ല് എടുത്തിട്ട് എന്നിട്ട് നോക്കാം 4v5 നോക്കുക 2 റൗണ്ടായിട്ട്. അതെന്തിനാ അടി അടിച്ചത്? It gives a chance and a good tell for 100 Thieves to be able to split into the site just as they did. A little bit of a disjointed double swing outside of that smoke though. Brock was getting immense value with the spray of the Odin. I thought by tapping on നല്ലൊരു പൗസ് ആയിരുന്നു അത്. Oh, he thinks 100 Thieves has any momentum? Stop it. Seen a lot of these, but also a good moment to get in the boys' ears. An idea of where they could go. We did see a classic eco round from Thrifty on Haven. A little bit different here. It was our defensive side. I don't have enough energy. Side, so I'm sure 100 Thieves are looking to not let that happen. Both teams ഒരു ഓർബ് എടുത്താൽ സേജിന് അൾട്ടി ഉണ്ട്. അവർ എന്തായാലും ഓർബ് എടുക്കും. അപ്പോൾ സേജിന് അൾട്ടി ഉണ്ട്. ഇത് വിഷയ റൗണ്ടാണ് ഇത് 100 Thievesന്റെ റൗണ്ട് ആണ്. They're going to play it safe. 100 Thievesന്റെ റൗണ്ട് ആണ്. Can actually get a few ults online for the following rounds too if they play it right. കട്ട കലിപ്പാണത്. Bye. Let's go 100 Thieves. Comes out for Scuba, but I think this time around, especially when you're on eco, you're going to have to try to walk down Corrode easy 9-9. That's Kiko trying to spawn out towards pistol round now rotating towards the Revolution. ഓ അടിച്ച് കളഞ്ഞടാ അവനെ. Down right away. Wait a minute.
That might be enough. That might be enough. Get the bodies in. Overwhelm. That's the rest of it. Baddies. Pistol roundil baddies വീഴാണ്. Pistol roundil baddies വീഴാണ്. Pistol roundil baddies. Baddies. Complete baddies വീണ് pistol roundil. NRG കൊണ്ടുപോയി pistol round. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇമാർക്ക് pistol round കുറച്ച് വിഷയമാണെന്ന്. You take coach timeouts to figure out what you can do in your gun round, but somehow they found value from Haven into this one. I'm back സുഖമല്ലേ? ഓർ ഓണായി മോനെ ഇനിയാണ് കളി. ഓറാ ടീമറ്റീനോ കോംബോ മാധവ അവരെ പണി. From that KO knife it down towards mid. No defaulting coming up on that side. You gamble that push towards that A site. ചുമ്മാണ് ഇവന്മാര് ചാമ്പ്യൻസ്. On that first kill, disrupting that rush into that B site. And you saw the rest was history. Unbelievable. But we saw it, so you gotta believe it. I mean, that just makes a point that you have to get the energy bundle, right? ഈ റൗണ്ട് NRG ജയിക്കുന്നതിനെ വിശ്വസിക്കൂ. പോടാ ഇന്ന് കണ്ടിട്ടല്ലേ അറിഞ്ഞത്. ഫുൾ പിസ്റ്റൽ കളിക്കാൻ പറ. അതാ ഫുൾ പിസ്റ്റൽ കളിക്കാനാണ് നല്ലത്. ഓഡിൻ എടുത്താ പിന്നെയും ബ്ലോക്ക് ഓഡിൻ. Momentum that they have. Pop flash smoked out. Right now 100 Thieves is trying to see if energy is doing anything. Mata says, "I'll take some info with me." You saw that Ethan went for the pop flash and tried to jump peek to see if anybody was there, but there was a smoke that popped just before. So he couldn't get any value, which now forces Brock to meet up with him drone right away, so they can't really get true information yet. Waylay. Saturate back. Still the speed of light, even if you're saturated. Kreo starts us off. 100 Thieves has been good for the 5v4 conversion. They start to push into sight. Flash. Mata still has control of this left side, but they're not going to fully peek. They're trying to leave that elbow push. Oh my god. A little bit later to get timing back. Oh, okay. അവര് ഓടിയടാ അവര് എന്തോന്ന് റഷാണ് അപ്പുറം സൈഡിലോട്ട്. അവര് അപ്പുറത്തോട്ട് പോയി 100 Thieves. Love it. The knife even misses Kreo. ഇട്ടെറിഞ്ഞിട്ട് ഓടി. But Mata still really clearing it. Free kill. എടാ മാഡക്കൊരു ഫ്രീ കില്ല് കിട്ടിയടേ. You're trying to push forward to cut the rotates across. And it's Timotino at the point, and you love to see. From the 100 Thieves point of view, your duel is still alive. ഞാൻ കണ്ടില്ല റൗണ്ട് സ്റ്റാർട്ടിങ് ടൈപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത. ഓ ശരി നീ ഒരുപാട് ബാക്കിലാണ് എന്നാ കുറച്ചുകൂടെ ഫോർവേഡ് അടിച്ച് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ക്വാളിറ്റി അല്ല പ്ലേ ബാക്ക് സ്പീഡ് അങ്ങ് ഫുൾ അങ്ങ് ഇട്ടാൽ മതി. അത് ഞാൻ വന്ന് ലൈവിൽ അങ്ങ് നിന്നോളൂ. പിന്നെ നോർമൽ സ്പീഡ് തനിച്ച് പ്ലേ ചെയ്തു. Like the placement of 100 Thieves. We got various angles being watched here. Timo ready to take a fight quick on Brock. Knows he's going to try to be dipping util in from that Now they're just looking to clear one. They're looking to get out safe. Timotino is looking for more, as always. It's going to be energy pushed out of this one. Bangs on a search and destroy as well. And he will be destroyed. Scuba stays alive for those last two engagements. കാരണം CCTV നോക്കാൻ വെച്ച മൗസിലാ കളിക്കുന്നത്. DK ഒന്നും അറിയില്ല. ഓൺലൈൻ ചെക്ക് ചെയ്ത് ഫയൽ തീരുമാനം കാണിക്കുന്നു. ഓ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് വിഷയമാണ്. ഞാൻ 500 രൂപയ്ക്ക് മൗസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ നോക്കി നോക്കൂ. Just about to mention here, disjointed once again for energy for the retake. Yeah. Because if you looked at it, they had absolutely no util to try to get info Lang. for the flood back in. They had to find better timing. So the ones that are working as in tandem on this elbow side should have been the first one getting contact. So the other ones on the rotate could actually get some value. And that's wild to say. The double initiator defense squad didn't have the util. That give and go that 100 Thieves did at A really drained them. What a nice strategy there by Vora and the squad. Can they keep it going though? Hands forced a little bit here. Seemingly pushed away from A. Still decide to go towards that pit. Maybe have that push even if Timotino dies in his side. Thought he was going to try to stay. If the rest could follow, that's a res available for Austin to just keep him back up. But at least that dash gets information of what player towards the yellow. ഇത് മൗന്തിക്ക് പാടെ റേസ് അല്ലെങ്കിൽ പാടെ പണ്ണു. എന്തായി നടക്കണേ? On the defense. Multi swing onto Mata. ആടാ കണ്ട്. Flash over. There you go. Ooh.
Big info. Oh, one by Yeah, one. funny, They're still kind of paused up here because they want to get the kill in mid. They know they just have the aggression there, and Ethan's getting kind of antsy. It hasn't stopped. They're trying to head through connector. Brock's there to start laying low, but it's only going to be the one kill as they just go left and right. What a beautiful entry by 100 Thieves there to be checking the corners. NRG being a little bit off on the timing, and they're trying to hold that mid take. So the first flash gets info because he planted 4 players. That's Ethan throwing that flash on KO, but then you're trying to punish. Look at that X right there, trying to get back onto the link. Yeah. As soon as he tries to do that, already one player right in his face. That didn't allow here for the 2 players on that B side to one setup. Two players on defense holding that mid cut off. Kayoയ്ക്ക് അൾട്ടി ഉണ്ട് ഒരു റീടേക്കിന് കളിക്കും അടുത്ത റൗണ്ട് എന്തായാലും എന്നാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മത്. മാഡ അൾട്ടി മിക്കവാറും വരും. ഗില്ല് ഓർമ്മ എടുത്ത വരും. സ്റ്റേജ് അൾട്ടി ഉണ്ട്, ബാങ്ക് അൾട്ടി ഉണ്ട്. ഭയങ്കര വിഷയമാണത്. 10-10 ആ പിസ്റ്റൽ റൗണ്ട് കളഞ്ഞിട്ട് വരെ 10-10 ഗൈസ്. ആ പിസ്റ്റൽ റൗണ്ട് കളഞ്ഞില്ലായിരുന്ന വിഷയമായിരുന്നു. അപ്പൊ 100 Thieves with what they have to work with, having the Sentinels still being able to creep up, find the kills, be behind each other. It takes a lot of trust. It takes a little bit more to get online. And it is happening here. They're able. Oh my God, what is that slow-mo? Oh, production. 10-10. We are here ready to see a third map between 100 Thieves and NRG. They can push it 3 more rounds. Still a bye. And that ult online and null command in Hunter's Fury for NRG to stop 100 Thieves in their tracks. And you know that round loss is going to hurt because Bonkar felt like he had a lot to say. He doesn't have any timeouts left to call here to readjust things for NRG. So 100 Thieves, they do have the upper hand. Knife spots 2 players, so they're just going to keep slowing down and cycling util. Although that drone is a little bit preemptive since we've already put that double wall up. Ooh. Push right off the wall. In the attempt to use it, Mata gets a kill down to 20 HP though. Zero value on that drone. You saw that Sage wall boost bring it up Timotino and he instantly gets pinged. But this is a great start. In the mid round, you're already forcing out the ult into Hunter's Fury to answer back. KZ Bang. Oh, with the jumps. Nice dance by Bang here. Ethan on the peak, and he's actually orbing from where he's from, so they can kind of walk right up onto this. He knows though, he feels it. Here as they hit 30-second mark, he knew it was going to be the trigger point for 100 Thieves to activate. The fight back towards main with a splash. There it is, Hassanan to Ethan already, as they knew he was running away. It was just an eventual amount of time to catch him. Oh, Timotino on the run. He's like, wait a minute, those aren't my teammates' footsteps. Nice turn by Kiko, but he's traded back, and 100 Thieves have already caused too much chaos in the site for NRG to recoup. Way too much chaos. 100 Thieves it's hard there. I mean, the first ping was nice on to Bang. Fight towards that A-Link. Full control picked up here by 100 Thieves as Ethan was trying to delay. I like the pivot to try to push back towards the So you had to just take behind to help out. Comes down to those fundamentals going into this map. They've been quite good to play off each other. Still have a Nightfall to play off of. Only have to worry about a trade back from that Convergence pass. They lock in. 100 Thieves are making a good run for this. Bring us to a third one. See what happened here. The Hunter's Fury out on the defense. He's all the way back towards the spawn. So he can't really move up to help out Ethan trying to fight back towards main, and Bang has to flash for his teammate, so he has stuck towards elbow. So there's just tilt to support. 100 Thievesന്റെ comeback ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ കളിയാണ് ഞാൻ ഫോണിൽ നിന്ന് കാണും കണ്ടോണ്ട് ഉറങ്ങും ഗൈസ് എനിക്ക് വൈകി ഇരിക്കാൻ വയ്യ ഒന്നാമതോടെ ചൂട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ടയേർഡായി ഇന്ന് ഡീഹൈഡ്രേറ്റഡ് ആണ്. But then when we get down to that minute mark to 30 seconds, even if they get first bloods potentially like this,
they're still getting caught off guard with lack of util remaining because you're looking at the other cycles. The drone comes out in a minute, but they're playing, and the knife comes out early in the round. Until 30 seconds after the drone. So 100 Thieves activates in that time frame to find these openings. So exactly that, right? Yep. Catches Kreo. Oh, Kiko and Bang. Trading some kills in mid for their squads. 3v4. They dissipate off of that at 1 minute. NRG 100 Thieves is a tight match. NRG match map. 100 Thieves വിളിച്ച map NRG ജയിച്ചു. NRG വിളിച്ച map എനിക്ക് 100 Thieves ജയിക്കുമായിരിക്കും. അളിയാ അത് മിസ് ആയടേ. അവിടെ പോകാൻ പറ്റൂല അവിടെ നിന്ന്. Stay for a second one. The repeat. Oh, ചെയ്തു ഒന്നും ചെയ്യില്ല. ഗില്ലെടുത്ത് നൈസായിട്ട്. എന്നിട്ട് അപ്പോഴേ അപ്പുറത്തോട്ട് പോണ്. ഇത് എവിടെ പോകും? മിഡിലോട്ട് പോകും. രണ്ടുപേരും ആ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ബാക്ക് സ്റ്റാർ പറഞ്ഞു നേരെ സേജ് എന്ന് ഇവന്മാരെ ഫ്രണ്ടിൽ കയറി കൊടുക്കുമായിരിക്കും. അയ്യോ തൊലഞ്ഞ്. Caught in the jump. Put a lot of importance on that chokehold that was placed there by Kreo so that he could just move up knife out, especially when there's not too much time left remaining in the round. But it will be around here 11-11. Tie things back up 11-11. ഉറങ്ങുറങ്ങ പാല് ഞാൻ കുടിച്ചു. ഞാനാണെങ്കിൽ നൂഡിൽസ് പാല് കുടിച്ച് ഇനി പാല് കുടിക്കണ്ട ഓവറാണ്. He is held A down, or B down, sorry. You're not able to get in there. Yeah, A. So the map flipped on that one. And we just saw too, as I was mentioned before, at that minute mark, drone comes out and knife at the same time. And when it doesn't really get too much information, that's why it forces Mata to push forward. He still has a strong kit with that waylay and an op to try to get that forward position. So 100 Thieves again trying to find that window to work with between that 1 minute to 40 seconds to really try to take some good change of pace though. Shot right away. It's just a different angle. It's still the same guy. Mata takes out another one at A main. Kreo into the site. They get back. They're safe. Kiko on to Timotino. Kiko. Very low, a quick hit to himself. And he's just going to try to do what he can to be a nuisance here. He's got to keep him off at 12. It would be a huge clutch if he can bring this in, but it's next to impossible. No, Mousepad is very similar to Haven before when you 1v4 have this solo initiator for 100 Thieves, but it's a fade instead of a solo. Long-sided ops, long line with the op really helps out the defense for energy. Asuna trying to keep the people alive. One plant gives him a res. One kill gives him a res. A wall bang also gives a res to his teammate. Laying just right next to him. 24 seconds. Hold himself out. He's got those walls. Huge. Still almost down. Gonna be the pick. Oh my god! He just did. It's gonna be too far away here for Scuba. A clutch master all ready to start kickoff, but it's gonna be Asuna on the other side. Can he do this? Impossible to become possible here. Just holding the angle right at head level. Looks to the right. The timing comes through. Is it gonna be enough? He tains it back, and it's gonna be shots. They know now, and Scuba has to force the swing. Oh, the shorty comes up for Asuna. Scuba finds the 12th round for NRG. Nice try by Scuba on a 1v1. You'd think here your പക്ഷെ അത് ക്രൗഡ് കൊടുത്തല്ലേ അത് നിങ്ങൾ തോന്നി അവ അപ്പുറത്ത് നോക്കിയപ്പോ ക്രൗഡ് വിളിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് ഉടനെ തിരിഞ്ഞു തോന്നിയത്. A pillar, a turret just at the entrance of the site. Jeez. And still stays far enough from the range of the shorty. Asuna did so much, called upon for every one of those kills. ബോംബ് പ്ലാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് ഗണ്ണിലൂടെ സ്വിച്ച് ചെയ്യാൻ സ്പീഡ് വലിയ കൂടുതലാണ് അവിടെ. ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു സാൽവോസ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗണ്ണിലൂടെ സ്വിച്ച് പോലും ആവണില്ലായിരുന്നു. വെറുത്ത് ഞാൻ ഇന്ന് മറ്റേ പേര് ഏജന്റിന്റെ പേരെന്തിന് മറ്റേ സാമാനുള്ള സയോ കളിച്ചിട്ട് എനിക്ക് കണ്ണ് കൈ വരണില്ല ആ സാധനം വിട്ടിട്ട്. എന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ സോവ ഓടണം, ഞാനും അവനും കൂടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടണം. സോക്ക് എന്നിട്ട് മരണില്ല, ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം. വെറുത്ത് ഇന്ന് ഞാൻ ഗൺ സ്വിച്ച് വല്ല സ്പീഡ് കൂടുതലല്ലോടാ ബോംബിന്ന്. വാലറന്റെ
ആ ഷോർട്ടി പീക്ക് ഇന്നത്തെ C2 ഓർമ്മ വന്നില്ലേ? Really rolling back the years. Com did it yesterday. Stop. All right. This is where it matters. 11 roster too. പക്ഷെ ഇവര് നല്ല പൈസ ഉണ്ട് മാടയ്ക്കും ഈക്കോയ്ക്കും ഒക്കെ. അപ്പുറം സേജിന് അൾട്ടി അപ്പായിട്ടുണ്ട്. 100 Thieves-ന് ആ അൾട്ടി വെച്ച് കളിക്കാൻ നല്ല വേറെ ഒരു വഴിയില്ല. സേജ് ഒരു ഗണ്ണ് എല്ലാം ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് അൾട്ടിക്ക് വലിയ കളിക്കണേക്ക് നല്ലത്. പക്ഷെ അവൻ ഗണ്ണ് കൊടുക്കാതെ അവൻ തന്നെ വെടിയിക്കാൻ കളിക്കുകയാണ്. അത് മണ്ടത്തനം. ടീമറ്റീന് ഒരു ടോപ്പ് കൊടുക്കണല്ലേ നല്ലത്. നമ്മൾ കളിക്കണല്ലേ ഒരു ചിന്തിക്കണേ. എന്നാലും ഒരു ബേസിക്കലി അതല്ലേ നല്ലത്. All right, a little bit of info to give freedom for NRG to check, but they don't know that 100 Thieves is piled up over here on the left side. പ്രത്യേകിച്ച് നടക്കാൻ പോണില്ലേ ഇവർക്ക്. ഗുണമില്ലാത്തൊരു ആളുണ്ട്. 5 പേരും ബിയിൽ. മിഡ് ഇൻഫോ ഇല്ല, എ ഇൻഫോ ഇല്ല. എയിലാരും തള്ളിയിട്ടില്ല, ബിയിലാരും തള്ളിയിട്ടില്ല. The least mistakes as possible for 100 Thieves. And all you got to do here for NRG is control the pace. They're just going back to the hit. Timotino into dugout. Oh no, he's actually behind it this time. Oh, the wall pocket. തൊലച്ച് കളഞ്ഞു. ഞാൻ പറയാൻ വരെയായിരുന്നു എല്ലാ മാച്ചിലും ഒരു മൂവ് കാണും ഒരു ടീമിന് ഒരിക്കലും ഉപയോഗിക്കൂല. വളരെ വേണ്ട സമയത്ത് മാത്രം ഉപയോഗിക്കണം. ഒരേ ഒരു മൂവ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക. എപ്പോഴും ഒരു ക്രൂഷ്യൽ സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ. അതായിരുന്നു ഈ വൈപ്പർ വാൾ ഇപ്പോൾ ഇട്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ അന്ന് ഓർമ്മയുണ്ട സൺസെറ്റിൽ ഓടിച്ചെന്ന് മതിലിട്ട് കയറി അൾട്ടി അടിച്ച PRX-ന്. അതുപോലെ എല്ലാ കളിയിലും ഒരു യൂണീക്ക് മൂവ് ഒരു സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക. അത് അവർ യൂസ് ചെയ്യൂല. അത്രയ്ക്ക് വളരെ വേണ്ട ഒരു സമയത്ത് മാത്രം അത് യൂസ് ചെയ്യും. അത് ഒരു വെട്ടം. Showing in that series, easily correctable and easily puts them in a, you get to lose early, you get that experience, you get to push back and get that run, and they did it right here against 100 Thieves. Very clean execution here. Really able to kind of tie 100 Thieves' shoes together by making sure Timotino was one of the first ones they were taking out and around, knowing he was going to be peaking, knowing they had to play a little further back to anticipate the Timotino pressure. Okay, so ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോവാണ്. GG well played. ഇവിടെ വന്ന് 200 പേർക്കും താങ്ക് യു ഗൈസ്, മീൻസ് എ ലോട്ട്. ഞാൻ ഇന്ന് സീരിയസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ വരണ്ടെന്ന് വെച്ചാണ്. ഞാൻ കിടന്നുറങ്ങിപ്പോയി. എന്നിട്ട് 3:30 ആയപ്പോൾ അലാറം എന്തിനു വെച്ചത് അങ്ങനെ ഉണർന്ന് ഞാൻ ഉറങ്ങാം. ഇങ്ങനെ നാളെ പറയാം ഉറങ്ങിപ്പോയെന്ന് വിചാരിക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടന്ന് ഞാൻ ലൈവ് ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് 40 പേര് വാച്ചിങ്, 40 പേര് വെയിറ്റിംഗ്. അങ്ങനെ എണീച്ച് വന്നതാണ് കഴിച്ച് ഞാൻ പടം സീരിയസ് ആയിട്ട് പടം. അപ്പോൾ ലവ് യു ഓൾ, ഗുഡ് നൈറ്റ്, താങ്ക് യു ഫോർ കമ്മിങ്. നാളെ കാണാം. നാളെ എന്തെങ്കിലും വിഷയം സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ബൈ. കണ്ട എൻ്റെ ക്യാമറയിൽ ഇത്രയും ബ്ലർ കിട്ടേണ്ടതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. ഇത്രയും അടുത്ത് വരാം. പക്ഷെ ക്യാമിൻ്റെ ആ ഒരു 1.7 കിട്ടണമെങ്കിൽ F1.7 ഇങ്ങനെ അടുത്തിരുന്ന് എങ്ങനെ സ്ട്രീം ചെയ്യണം, ഇങ്ങനെ തല വയ്ക്കാൻ പറ്റും. ഇങ്ങനെ പോണേ. ബൈ.